Referring to now warehousing procedure. When the warehousing takes place, when the goods are imported, the importer, if submit yellow color bill of entry, which denotes the request made by the importer to warehouse the goods. If so, there are broadly three types of warehouses. One is private warehouse, public warehouse, and the special warehouse. Procedure almost remains same. Public warehouse under the control of Central Warehousing Authority. Private warehouse, if you and me having sufficient infrastructure to safeguard the goods, then we can apply for the want of license to Department of Customs. Once the custom authority is verified physically and grant the license to us to operate as a private warehouse. Generally, the goods which imported prefer to warehouse in public warehouse. If there is no public warehouse or there is a public warehouse but there is no sufficient space available in the public warehouse, then the goods will be routed to private warehouse. Special warehouse altogether different. Special warehouse is a full lock and key is in the hands of the custom department. Only the precious items, valuable items are permitted to warehouse in a special warehouse. But concept remains same. The importer who import the goods to warehouse execute yellow color bill of entry. We also be called as into bond bill of entry. You get my point? I import the goods. Assessable value of import goods 10 lakhs. Duty arises, basic custom duty at the name of import, not paid, but duty rate available. 10% BCD, social welfare surcharge, IGST, total duties comes rupees, let us say 3 lakh rupees. When I request for warehousing, submission of yellow color bill of entry, along with that I have to execute a bond which is in favor of President of India. Any bond under the central sales tax, namely CGST, or under the indirect taxes of customs or for direct taxes of income tax, what not. Whenever you want to execute a bond at central level, it should be in favor of the President of India. At the state level, in favor of the governor of the state. I execute a bond. What value of the bond should execute to warehouse the goods means the law of the land today here says thrice the amount of duty. Thrice. I said to you 10 lakhs worth of the goods I imported. I want to warehouse by submission of yellow color bill of entry. Along with that, I want to enclose the bond. The bond value should be thrice the amount of duty. Duty is 3 lakh rupees. Three times 9 lakh rupees. 9 lakhs worth of the bond I should execute. You get my point, sir? Bond, I have to get a bank guarantee for that. Bond with a bank guarantee. Meaning what? I have to go to my Department of Customs, request for warehousing. Then department says, will warehouse. You procedure follow. Submit yellow color bill of entry along with into bond. That means the bond, which called as thrice the amount of duty. I execute the bond in favor of President of India for 3 lakh rupees. I will pay at the time whenever department demands or President of India demands on behalf of President of India, department demand, I am ready to pay 3 lakh rupees, the worth of the bond. Department says, if yourself giving guarantee not sufficient, get some third party guarantee. Then I went to my banker where I have the bank account. Sir, I want a bank guarantee for 9 lakh rupees.
bond value. Can you able to provide? Bank assets definitely will give. But as per the RBI norms, we cannot give any guarantee without security. Then you please execute a fixed deposit in our branch for rupees 9 lakh. I will take the fixed deposit into account, marking on that lien to bank guarantee. I will execute a bond for you. Bank guarantee, secured, security. You get my point? Then I submitted the amount of duty bond with the yellow color bill of entry. It is called as technically into bond bill of entry. Speak out it. Into bond bill of entry. Into means entering into the warehouse for which you use the bond. Into bond bill of entry. Now goods are warehouse. Have I paid duty? No. I defer the duty. The value of the goods assessed at rupees 10 lakhs. What exchange rate you considered at the time of submission of mother bill of entry, namely yellow color bill of entry for warehousing, as on the date, exchange rate of the CBIC is final. Then I got 10 lakh rupees is the value. During the tenure of warehousing period, these goods revaluation not permissible. Is clear? Okay, sir. The goods are warehouses, sir. Well and good. Of how long the goods can be warehouse? In general, for a maximum period of 1 year. If the goods are worthy to warehouse, one year maximum. Thereafter, you have to apply for the extension of warehousing period for extension. Otherwise, you are bound to clear the goods. Sir, maximum time limit to warehouse the goods 1 year, agree. But am I liable to pay interest for deferring the payment of custom duty? Yes. If warehousing period from the date of warehousing exceeds 90 days, then the interest at the rate of 15% per annum you have to pay on the duty outstanding from 91 day till the date of payment of custom duty. Sir, 10 lakhs worth of the goods are imported, 1000 units, sir. I warehoused, sir, for 2 months. I removed out of 1000 units, 200 units, sir. I am liable to pay duty only on 200 units, on the entire 1000 units. Only at the time of removal, how many units are removed? 200. Proportionate amount of value of a imported goods is 2 lakh rupees. 1000 units for 10 lakh, na? 200 units, 2 lakh rupees. On 2 lakh rupees, you pay the duty. What rate of duty have to pay? The rate of duty which is prevailed at the time of submission of X bond bill of entry. Namely, to clear the goods, I should submit dash X bond bill of entry. Namely, sub bill of entry, also technically called as green color bill of entry. Is it clear? Sir, when I submit the green color bill of entry, namely X bond, actually into bond, the bond I'm partly closing. Therefore, X bond bill of entry I submit for 200 units, 2 lakh rupees asset value, on which as on the date of submission of bill of entry. Which bill of entry? Sub bill of entry, X bill of entry, or green color bill of entry as on the date BCD, as on the date IGST will apply. Whichever is later immaterial, date of entry invoice granted to the conveyance or date of bill of entry submitted, whichever is later immaterial. You get my point? For rate of duty is considered. Exchange rate, no doubt, at the time of submission of mother bill of entry, namely into bond bill of entry for warehousing the goods, namely yellow color bill of entry, when I am submitting, as on the date exchange rate of the CBS is final. Rate of duty only differ as on the date of submission of sub bill of entry. Exchange rate, sorry to say,
BCD, what is applicable, that only apply. Exceeded already over. Reassessment not allowed. Sir, balance how many units are there? 800 units are there, which I removed after 4 months. After 4 months, the time of removal, I have to submit for 800 units. Again, X bond bill of entry. That time, as on the date of submission of X bond bill of entry, what is the rate prevailed for my goods? I am liable to pay. If by luckily the government of India issues the notification to grant nil rate of duty, then I am not liable to pay any duty. At the time of submission of a sub bill of entry to clear the 18 units, nil rate of duty, nil BCD, nil IGST, then not liable to pay any duty. Get my point? Now, interest. Here, no duty, no interest. No duty, no interest, because interest is liable to pay only on the duty outstanding. If that is also exempt, only I am talking as a whole exempted. If IGST is exempt, that extent you have to pay the duty, and that value you have to be compute the interest. So much interest is there on interest, am I right? To compute it. I will take up interest now. Will be a problem. Now got the clarity? Which one? Bill of entry section. Directly I will take up to the chapter. Good question you asked to me. Right now I will take up. I will show the diagrammatic presentation in this regard. Which section for the interest? Here, section starting from section 58 onwards. Warehousing deals with section 58. 57 in fact. Public warehouse section 57. Private warehouse section 58. Special warehousing 58A. Where further referring here. Section 59, which is a particular provision which says that warehousing bond. I told you how much value of the bond you had executed, thrice the amount of duty. Thrice the of the duty amount should execute a bond. And security also provides. Security means what? Bank guarantee. There you are. Is clear, Amma? Then when we talk about period of warehousing, section 61 deals with this. Maximum period of 1 year. If your UO unit, till the clearance of that goods from the UOU, you can keep in the warehouse. In the UOU itself, export unit factory itself is a warehouse. UOUs are imported, Raja, goods. What for? For manufacturing, exporting purpose. And for them, no time limit prescribed. Even 3 years, 4 years, 5 years, they can keep to manufacture and export. For them, no interest. For UOUs, no interest. Other than UOUs only for a maximum period of 1 year time period. Export oriented units, 100% export oriented unit EOU, which is different from SCZ. Supply the goods to EOU from domestic tariff area deemed export. Supply from EOU to domestic tariff area is not import.
You get my point? Supply to SEZ unit is export. Supply from SEZ is import. For supplying to SEZ, supplier should submit the shipping bill. Supplying the goods to EOU, not required to submit the shipping bill. Supplying the goods to EOU is called deemed export. The supplier is called deemed exporter. Supply the goods to SEZ is a export. Supplier is exporter. Required to submit the shipping bill. If the goods procured from SEZ is import, the person who purchased that goods from SEZ in India, when he received the goods from SEZ in India, liable to file bill of entry and liable to pay custom duty. This and all I will highlight under the FTP. Foreign trade policy incentives we have. You get my point? There I will discuss that. If need arises, I refer here also for the time being. Now, coming to other than EOUs. Who will be EOU? EOU is the person who will get the license from the state government as a recognition. EOU, if I am consistently exporting the goods, I will apply for the want of EOU status. I can get it. But SEZ not so. Designated area, I have to get license from the Central Government of India to open a unit in the SEZ premises. Is clear. Further, section 61, time period. If that is beyond goes, you have to pay interest. Interest you have to pay. Under which section to pay interest means section 28 AA. But in that 28 AA, from the next day of the following month, that is not applied. 90 days time period. Within 90 days, you clear the goods from the warehouse, no interest from the rate of warehousing. You get my point? If it is exceed 90 days, you have to pay interest for the excess period of 90 days. Now, listen to me. I warehoused goods after importation into one warehouse, warehouse A. Thereafter, I shifted to warehouse B. Thereafter, shifted to warehouse C. From the warehouse, I cleared the goods. Shifted the goods to warehouse C. Only for 20 days over, I remove the goods. I am liable to pay interest, and it means the period of warehousing from warehousing A to warehouse C count. From warehouse A to warehouse B, if you shift the goods, then total number of days is from the warehouse A to date of removal. If exceeds 90 days, liable to pay interest at the rate of 15% per annum over and above 90 days. That is count taken from 91 day till the date of removal. Is clear? Now, here I would like to bring to your notice some important areas. I will first take up the numerics, then I will come to the applications. There are case laws are there. Landmark judgments are here. One can expect in the examination. Our CMA final question paper, customs already started by the examiner asking you to answer with the help of case laws. Customs la portu matuku decide the case with the help of decide case law. Ani kelvi kekranga exam le. There are mind-blowing judgments are there. I will refer. Now listen. Straight away I am bringing a problem, Mama. Problem I will refer only from our latest material. That will be benefit for me and you also. As if you have the course material of the institute, which is uploading May. They decided to upload May. So May na today second day. They may going to send anytime to me for my review purpose.
from the workbook of the institute. இது பாரு ஐயா, இஸ் விசிபிள் அம்மா, விசிபிள். நான் படிக்கிறேன். The time I compute by reading, I want the solution. Is clear? All of you hold the calculus with you. Omega Private Limited imported goods and stored them in a public warehouse license under 57. The CIF value of the consignment was $30,000 with an exchange rate of 65 rupees. The applicable basic customer duty 12%, social welfare 10%, and IGST 18%. Compute the assessable value and total customer duty payable when the goods are cleared for home consumption. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Tell me the exchange rate. 65. Very good. How much comes in? Very good. And what rate of basis will apply? 12% then. At the time of clearing from the warehouse. What rate? Fast plus SWS plus IGST. Total they want 26 lakhs. Total duty. How much? Recheck. கரெக்டா இல்லையாப்பா சொல்லுப்பா. Tell me bro. Total duty அம்மா 54/7 is clear. Again further you have to have practice of computation of duties, namely type of duties. I will have type of duties to compute. Safeguard duty, anti-dump duty நான் கொண்டு வரேன். இப்போதைக்கு இப்போ போகும் இப்படி. ஓகேண்ணா? We are in the process of warehousing the goods and clearing the goods. To complete the warehousing procedure, thereby to complete the import procedure. Then tell me the given case. Alpha Limited EO unit imported capital goods worth 5 lakhs and warehoused them under section 61. The capital goods remains in the warehouse for 3 years. Calculate the depreciated value assuming 4% depreciation per year and compute the custom duty payable when cleared from home consumption. If EO is clearing the goods for home consumption, they are liable to pay duty at that time only. EOU are manufactured and export back now, no duty. Empa paru amma EOU import பண்றாயா goods duty free. ஆனா manufacture பண்ணி export பண்ணா goodbye. இல்ல சார் manufacture பண்ணி லோக்கல்ல விற்கிறான் சார், then that fellow liable to pay import duty. That liable to pay the duty for that particular goods cleared into DTA. DTA and domestic tariff area. This is domestic tariff area. ஃபார் வச்சுக்கிறதுக்கு நீ வச்சுக்கணும், இல்லை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும். அப்படி பண்ண நீ லோக்கலில் விற்றுட்டால் யூ லவ் டு டியூட்டி. அது ஜாப் ஒர்க் அனுப்புறது அது வேறு. ஜாப் ஒர்க் கொடுத்துட்டு திருப்பி நீங்கள் விற்கிறீங்களே, இங்கே நீங்கள் விற்றுட்டார் இவர். என்ன சொல்கிறாரு? The capital goods remains in the warehouse for the calculate the depreciation value 4% depreciation per quarter and compute the custom duty payable when they cleared for home consumption.
அப்போ என்ன ஆகிடும், எவ்வளோ வேல்யூ வாங்கிட்டீங்க, வேல்யூ எவ்வளோ வேல்யூ கொடுத்திருக்கா நம்ம 5 crores 5 crores 3 years 4% per quarter டிப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. பர் குவார்ட்டர் 4% 3 years எவ்வளோ, எத்தனை குவார்ட்டர்ஸ், 12 quarters 12 into 4 40 கம்மி பண்ணணும். பேலன்ஸ் எவ்வளோ 2 crores 60 lakhs வருது. அது அமௌண்ட்டு நீங்கள் விற்கிறீங்க இங்கே. ஆன் தட் யூ ஹேவ் டு பே த டியூட்டி. பிசிடி எவ்வளோ 10%, 26 lakhs you have to pay the duty. Is clear? SWS வரும், அவன் கேட்கல, நான் போடல, அவ்வளோதான். Till the clearances அதில் நான் கிளாரிட்டி கொடுக்க வேண்டியது, நான் கொடுக்கல, நான் இப்போ கொடுக்குறேன் பாரு. சார்ட்டை போட்டிருக்கிறேன் அவனுக்காக. இந்த பாரு, இஓயு இருந்தால் ஏன்னா கேபிட்டல் குட்ஸ் இருந்தால் டில் த கிளியரன்சஸ் நோ இன்ட்ரெஸ்ட் அப்ளிகபிள் ஃபார் தெம். இல்லை அது வந்து கேபிட்டல் குட்ஸ் இருந்தால் டில் த கிளியரன்சஸ் நோ இன்ட்ரெஸ்ட். இஸ் கிளியர் ஆமா? அதை தான் யூஸ் நார்மலாக 1 year டைம் பீரியட். அது 1 year இஃப் த குட்ஸ் வர்த்தி டு வேர் ஹவுஸ். இஃப் சர்டன் குட்ஸ் வந்து அப்சாலிசன்ஸ் ஆகிடும், சர்டன் குட்ஸ் என்ன ஆகிடும்னா லைஃப் பெரிஷபிளாக இருக்கும். அப்போ டிபார்ட்மெண்ட் பார்ப்பாங்க, டே இம்போர்ட்டர் ஃபார் யூ 1 year கொடுக்க முடியாது இந்த குட்ஸ்க்கு, ஒரு 3 மாதம் கொடுத்தா எடுத்துக்கோ, 3 மாதம் தான், அதுக்குள்ளே கீழே பண்ணேன், இல்லைன்னா குட்ஸ் கிட்டு போயிடும். நான் நான் வச்சு என்ன பண்ணுறது? தேர்ஃபோர் 2 months சார் ஓகே 3 months அவ்வளோதான். டிபார்ட்மெண்ட் வில் டிசைட் த குட்ஸ். இப்போ நான் ஏர் கண்டிஷன் மிஷின் சொன்னேன் இல்லையம்மா, ஏர் கண்டிஷன் மிஷின் வி இம்போர்ட் ஃப்ரம் தாய்லாண்டு, அவர் original company. That is capital goods then. Nature of capital goods can be warehouse for 1 year. Apparel can be warehouse 1 year. Certain chemicals, certain medicines, certain drugs, certain food items that cannot be have 1 year. Is clear? Should I proceed further? என்ன ராஜா? அதே எஃப்டிபியில் வருது. எஃப்டிபியில் நான் சொல்கிறேன். இப்போ இங்கேனா இஓயு அనే அவன் எத்தனை நாளும் வச்சுக்கலாம் இம்போர்ட் பண்ணி, விதவுட் பேமெண்ட் ஆஃப் டியூட்டி. மேனுஃபேக்சர் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் அவன் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சிச்சு. அப்படி இல்லாமல் லோக்கலில் விற்றுட்டா எவ்வளோ வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ்ன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் இம்போர்ட் குட்ஸ்? 4 years நான் வச்சுட்டேன் சார் கேபிட்டல் குட்ஸ் இன் வேர் ஹவுஸ், ஐ ப்ரொடியூஸ் த குட்ஸ் சார், ஐ எக்ஸ்போர்ட் த குட்ஸ் சார், 4% per quarter ரெடியூஸ் பண்ணுங்க. 4% per quarter ரெடியூஸ் பண்ணுங்க. Then see the capital goods are used in 3 years for 3 years in the given case in my factory baba. எங்கே? in my factory warehouse VOU. எதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணிட்டா? டு ஃபினிஷ் குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு. அது என்ன பண்ண? நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணேன். I have to fulfill in a block of 5 years A minus B greater than 0. A is my export, B is my import, which is net foreign exchange earnings. பாசிட்டிவாக இருக்கணும். நெட்டு ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் எர்னிங்ஸ் பாசிட்டிவாக இருக்கணும் in a block period of 5 years. அப்போ தான் என்ன லைசன்ஸ் ரினியூவல் ஆகிடும் யூஐயூ. நீ எதுக்குள்ளே விற்கணும் விற்றுக்கோ, இந்த வருஷம் அடுத்த வருஷம் விற்றுக்கோ. பட் பாசிட்டிவ் நெட் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் எர்னராக நீ இருக்கணும் in a block of
5 years. ஒரு வருஷம் நெகட்டிவ்ல போகலாம், ஒரு வருஷம் நீங்கள் பாசிட்டிவில் போகலாம், பட் ஒரு பீரியட் ஆஃப் 5 years should be in a பாசிட்டிவ் மேனர் இருக்கணும். Now please come back. ஏன் 4% ரிடக்ஷன் கொடுக்குறாங்க சொல்லுங்கம்மா ஷாலினி? Why 4% ரிடக்ஷன்? இல்லை ராஜா, the capital goods are used for my production of finished goods for a period of 3 years, and that finished goods are exported. I'm an EOU, na? Sir, EOU not allowed to permit to sell the goods into India. புரியுதா? அப்போ EOU எதுக்கு கொடுத்தான் நான் ஸ்டேட்டஸை? எக்ஸ்போர்ட் பண்ண கொடுத்தான் நான். நீ எக்ஸ்போர்ட் விட்டுட்டு நீ கீழே இம்போர்ட் இந்த இந்தியாவில் விற்றுட்டு இருந்தா அதிக சொன்னான். EOU என்ன கேட்குறான்? சார் கொரோனா சார், நோபடி பையிங் அவுட் சைட் இந்தியா சார், நான் இந்தியாவில் விற்கட்டுமா? பர்மிஷன் கிவன். ஃபர்ஸ்ட் யூ எக்ஸ்போர்ட், ஷோ யுவர் எக்ஸ்போர்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ். சார் அப்போ முன்னாடியெல்லாம் நான் வந்து 2 crores விற்றுட்டேன் சார். அப்போ 2 crores எஃப்ஓபி பண்ணி எஃப்ஓபி எக்ஸ்போர்ட்டா? எக்ஸ்போர்ட் சார். அது பேஸ் பண்ணி அது மேலே ஒரு 50%, எவ்வளோ? 1 crore. அப் டு தட் யூ கேன் செல் இன் இந்தியா. நான் எக்ஸ்போர்ட்டே பண்ணல, only I will supply the goods in DTA, EOU will cancel, license will cancel. Up to 50% of the FOB value of exports, EOU unit permitted to sell the goods into DTA. Is a foreign trade policy. சொல்ல வரேன், நான் அதுதான் சொல்ல வரேன் நான். Now EOU is export the goods. For manufacture, he has capital goods. That capital goods he imported from outside India. He has not paid any import duty. Duty free for them. EOU import the goods now free from duty. You get my point? And using the manufactured production of finished goods. After the finished goods manufactured, you export the finished goods, but capital goods remains in the organization. That capital goods you are allowed to sell in India after fulfilling the export performance. After fulfilling the export performance, நீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிவிடு, பண்ண அப்புறமேட்டுக்கு ஃபுல்ஃபில் பண்ண அப்புறமேட்டுக்கு இந்த கேபிட்டல்ஸ் என்ன பண்ண போகிற? இப்போது நீ விற்றுக்கோ இந்தியாவில். அப்போ அந்த வேல்யூ ஆஃப் கேபிட்டல்ஸ் எவ்வளோ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்? 3 years முன்னாடி நான் வாங்கும்போது எவ்வளோ இருக்குது அந்த வேல்யூ? 5 crores இருக்குது. 3 years நான் யூஸ் பண்ணேன் இல்லை ஃபார் எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஃபினிஷ் குட்ஸ் தானே. அந்த மாதிரி சமயம் அதே வேல்யூ நீ போய் டியூட்டி கட்ட சொன்னால் அநியாயம் இல்லையா? குறைச்சிடு. தென் டிபார்ட்மெண்ட் says 4% per quarter. Part of the full quarter. For 3 years கழிச்சுக்கோ. 3 years 8 quarters, 12 quarters. 12 into 4, 48% reduction from 5 crores. Then the balance 2 crore, எவ்வளோ வருது? 40 lakhs. 2 crores 60 lakhs. அதோட மதிப்பு இப்போ. அது நீங்கள் இந்தியா விற்கிறீங்க, அது மேலே இம்போர்ட் நீ கட்டல இல்லை முன்னாடியும், இப்போ கட்டு. அந்த பேலன்ஸ் 2 lakhs 2 crores 40 lakhsனா அதை நீ யூஸ் பண்ணிட்டீங்கல்ல ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் ஃபினிஷிங் கூட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டிங். அதனால அது மட்டும் கட்ட தேவையில்லை. Capital goods value reduced to pay the duty. Reduced value 2 crores 40 lakhs on which not liable to pay duty because that asset used for 3 years what purpose? Export of finished goods purpose. Is clear? பண்ணலாம், அது பண்ணுங்க. இந்தியா சேல்க்கு பர்மிஷன் given பாபா. 50% of your FOB exports permitted to sell in India. எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாமல் நீ பண்ணக்கூடாது. இஸ் கிளியரா? capital goods import export from the unit is importing capital goods and the capital goods 50 வச்சிருக்கோம் சார். 150 crores for
exporting. So அதுக்கு no input duty. Remaining 50% to taking back from the home country. So in the first 50% after exporting, after depreciation value, அதுக்கும் duty. If you sell in India, is clear. Is clear. நான் EOU இல்லைப்பா, but I am permitted to import the goods under concession rate of duty ஒன்று கான்செப்ட் இருக்கு. Again I am knowing unknowing going to the FTP only நான் போகிறேன். பரவாயில்ல, நான் EOU இல்லை, but I entitled to get a capital goods without payment of duty and duty concession rate of duty. Then I fulfill my export obligation after manufacture. Now capital goods are left over with me. Can I sell in India? Yes. அப்போ சேம் depreciated value will come into picture. ஃபர்ஸ்ட் இது போட்டு முடிச்சுட்டு நம்ம அங்கே போகலாம். Is clear? 26 lakhs is clear? 10% of duty on 2 crore 60 lakhs. Shall proceed further, ma? Come to question number 3. இது ஆன்சர் பண்ணுங்க. Beta traders paid 7 lakh rupees as BCD on clearance of goods from a private warehouse under section 58. The duty payment was delayed by 40 days. Calculate the interest payable under section 47 subsection 2. No. இது அவதி இல்லை இது. While paying the duty, there is a delay. How many days delay? அவர் சொல்கிறான் more than 9 days வச்சுக்கோம். அப்போ வேரஸ் பண்ண delay happened 40 days, which is calculate the interest சொல்லும் போது beyond 9 days. But here number of holidays நம்ம கொடுக்கல. So we cannot do anything here unless you apply interest. It's clear? What rate of interest? 50%. Apply பண்ணுங்க எவ்வளோ வருது? 11,507 is the interest. புரியுதா? Number of holidays கொடுத்திருந்தா might have been deducted. Is clear? Question number 4. Answer to me. Gamma Corporation warehouse goods with a CF value 50,000. The exchange rate into bond bill of entry 66 rupees per dollar and 16 rupees at the time of home clearances. Compute the assembly value duty payable 50% is a BCD, SWS 10%, IGS 2%. Amma, inga paru ipo. What is my exchange rate? 66 or 69? Perfectly correct. At the time of submission of into bond. CF value how much? 50,000 into 66. How much value comes? 33 lakhs. Is clear, Baba? On which you apply at the time of clearances, duty prevailed. What rate? 15% you apply. 10% you apply. IGS and total apply. How much comes? Total duty. Total duty I want. Total duty. 10,05,840. So look here. Ask me how much you got? 33 lakhs.
Correct, Raja? Thereafter BCD 495, 49,500 ಇದೆ. Apram IGST 38, 44, 500. Is clear, Amma? Clear, Amma? Shall I proceed further? IGST got 4,61,340, correct? One more problem. On warehousing, இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ண you become an expert in the customs law. You are aware of that or not? I do not know. There is a custom broker. Is a profession. Don't feel broker na broker. Qualified person. To become a custom broker, you must be CA final exam passed candidate, CMA final exam passed candidate, or master degree holder. Then only you can able to write the exam of customs broker exam conducting by the Department of Customs through online. MCQs da irukku. Once you qualify that, you can qualify easily. Once you qualify CA, CMA, or write the exam, you qualify, na, you are a licensed broker. For import and export, the exporters, importers will take help of you, and you guide a unique profession where you can get excellent revenue for the future. Many of them do not know. Urne casting, cost accountant, cost audit, போக வேண்டியது. Why don't you think differently? How many CS chartered accountants are doing for audit? Very less, thin nowadays. Many of them are moving on towards their different fields. Become a stock exchange broker by writing the exam of SEBI. SEBI conduct the exams, become a broker, qualified broker. You buy or sell secondary market shares through broker only. Commission will get left and right to you. இல்லைம்மா அவன் இருக்கட்டும். அதில் யார் இருக்காங்க? Qualified chartered customers only are working there. Financial persons are there. They incorporate corporate company, they're working, that's it. But you also get there as a co-partner. Why not? In their companies. When you have qualification, the knowledge, their general revenue sources, generally a professional not going to think. You think differently. Somewhere will go. Going for audit, cost audit, certification, after that getting the fees only when that particular person giving the fees to you. Why should be depending on one? Multi. But only thing is, when you want to become a custom broker, you should not be a holder of a COP from the institute, because of code of conduct will not permit you. You must be one profession only, na? That's a profession. Like a customs broker, if you are good with your financial management, is no advanced concept of a security market, derivatives, put option, call option, foreign currency swaps, money exchange rate swaps, that and all, if you're good enough, you become a broker of the customs, the stock broker. But anyhow, revenue sources, I told you, is up to you to decide. Come to the point number, question number 5, reading as follows. Now you have to answer. Delta Limited imported the goods and deposited them in a special warehouse under section 58A. The goods were cleared 2 months beyond the permitted period of 90 days from the date of warehousing. Calculate the interest if duty payable is 9 lakh rupees. Interest per annum. How much interest? 22,500. You do like this. 60 by number of days you do. $60 by 365 days. Correct then. Okay, go ahead, no issue at all. 2 by 12, 2 by 12 also can do. 2 months is podla. Generally, interest is calculated day wise. You can argue with me. 2 months now, why 60 days, sir? It may be 61 days, or it may be 62 days, it may be 59 days also. And the valid na pollen. Okay. But then coming to this.
Question number 6. Lota Limited warehoused the goods on 1st April 2023. The exchange rate on interbound bill of entry is 75 rupees per USD. For on home clearances 1st April, the exchange rate 85 rupees per USD. CF value 40,000 USD. Compute the assembly value and duty payable BCD 10% and IGST 18%. Tell me the duty, total duty how much? 50. Total duty how much? They're not asking interest here. Interest கேள்வி கேட்கவில்லை. Total duty கேட்டுறாங்க. So far you have understand exchange rate at the time of submission of interbound bill of entry. At the time of clearance for home consumption, rate of duty is same as the time of submission of interbound bill of entry. Exchange rate only differ பண்ணிட்டேன் up to this. Rate of BCD same வச்சிட்டேன் at the time of warehousing, at the time of clearing from the warehousing. Is clear? Suppose differ ஆனா which rate of duty you have to take at the time of removal from the warehouse, rate of duty. Exchange rate at the time of warehouse. இப்போ duty எவ்வளோ total duty சொல்லுங்க. 9 lakh 9,29,400. Correct, Raja? Come to this. Question number 7. Theta Industries warehouse the goods for manufacturing operations under Section 65. The raw material 60 lakhs, calculate the IGST compensation says payable upfront under Section 65A. Upfront என்ன தெரியுமா the reason? Section 65A new provision அம்மா. நீ முன்னாடி டியூட்டி கட்டு, கூட்ஸ் வேர்ஹவுஸ் பண்ணுக்கோ, மேனுஃபேக்சர் பண்ணுக்கோ. யூ கெட் மை பாயிண்ட்? அந்த ப்ரொவிஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க செக்ஷன் 65. அதில் இந்த ப்ரொவிஷன் வாட் எவர் மேபி டியூட்டி. டெல் மீ ஹவு மச் கம்ஸ் டோட்டல் டியூட்டி? 60 lakhs of raw material cost. Duty payment upfront. Generally warehouse goods at the time of removal 65A cover ஆகும்போது அந்த goods you have to pay upfront duty. Tell me. Total duty 12 lakh 9,600. ஏன் மாறுது ஐயா? 18 lakhs தானே? என்ன கட்டு தானே வந்துச்சு? காம்பன்சேஷன் செஸ் போடலையாமா? இது நான் எதை கொடுத்த தெரியுமா? சில பேர் டவுட் கேட்குறாங்க, சார் ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் செஸ் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் இம்போர்ட் வருதா சார் கேட்பாங்க. வரும் சார் சொல்லுவேன். அப்போ எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லுவேன். ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் செஸ் as equal as GST rate, GST application. GST on what value computing, same value is subject to GST compensation cess. ரெண்டுத்துக்கு மாறாது. Is clear? To have that look ahead, I given this. GST compensation cess கொடுத்திருக்காங்க கண்டிப்பாக சொல்லிட்டு, rate of GST கொடுத்திருக்காங்க கண்டிப்பாக சொல்லிட்டு. அப்போ both are mutually exclusive while computing the value of imported goods. BCD கொடுக்கல இங்கே. Is clear? சரி, proceed நம்ம further. இப்போ பாரு, இங்க பார்க்கணும். இது நல்லா சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க. Omega Private Limited imported and stored the item in public warehouse licensed under 57. CF value consignment $30,000 with an exchange rate of 65 rupees per dollar. The applicable BCD 12%, 10% SWS and IGST. Compare the value and total customer payable when the goods are cleared for home consumption. The repetition question. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Okay. Total duty
பிசிடி டோட்டல் டியூட்டி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஓகே, 10% ஆஃப் த பிசிடி. ஐஜிஎஸ்டி எவ்வளோ வருது அப்போ? 3,97,332. Total duty 6,54,700. Is clear, Amma? Then this is a problem I am waiting for. This is a standard problem. இதே எக்ஸாம்பிள் கேட்பேன். இந்த ப்ராப்ளம் நான் படித்து முடிச்சக்குள்ளே எனக்கு வாணும் ஆன்சர் பண்ண முடியுமா உங்களோட? இவ்வளோ ஸ்பீடப் பண்ணிங்க இல்லை சின்ன சின்ன ப்ராப்ளமு, அது சம்மேஷன் தான் இது. Reading as follows. Vipul Enterprises imported goods in May 2024. An into bond bill of entry was presented on 14th May 2024 and the goods were warehoused. The assessable value on that date was $1 lakh. The order permitting deposit in the warehouse for 4 months was issued on 21st May 2024. However, the goods were not cleared after the warehousing period ended on 21st September 2024. Goods were eventually cleared on 14th October 2024. Compute the custom duty and the interest payable under Section 72 of the Customs Act 1962 based on the following information. Exchange rate is given on different dates. Basic custom duty is given on 3 different dates. IGST exempted in all 3 days. Ignore the agricultural infrastructure such developments. Wait. Here I want to bring one case, landmark judgment. Kesoram Royan case. Another Kesoram Royan case. இந்த பாரு, இவ்வளோ நேரம் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு? எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்னா at the time of into bond submission. BCD na at the time of clearing for home consumption. At the time of clearing for home consumption, if it's a proper clearances as on the date of clearing for home consumption, BCD நீங்கள் எடுக்கணும். Is clear? இந்த கேஸில் என்ன ஆச்சு தெரியுமா? Goods are permitted to warehouse up to what date? Till the date 21st September. நீ கிளியர் பண்ணியா? நீ என்ன விபுல், நீ கிளியர் பண்ணியா? நீ பண்ணல. எப்போ கிளியர் பண்ணுற? 14th டிபார்ட்மெண்ட்டு நீ எடுத்துறியா இல்லையா நீ நோட்டீஸ் அனுப்பும்போது நீ கிளியர் பண்ணுற. Such a removal from the warehouse is improper removal. அப்போ rate of duty as on what date I have to consider means the date on which you out to clear but not cleared. You out to clear எப்போ? 21st September. நீ clear பண்ணல. At a later date you clearing without obtaining permission for extension. In that case, improper removal. As on the date of physical removal is irrelevant to consider the BCD. The date on which out to remove but not removed. What date? As on that date of BCD only considered. For the total number of days delay is considered for interest purpose from the day 1 of warehousing till the date of physical removal will be counted. Number of days delay நீ பார்க்கும்போது when you clear the goods 14th October up to that நீ பார்க்கணும் minus 90 days balance number of days interest will come. They are asking to compute the interest also. You are aware of that? Compute பண்ண சொன்னாரா? அப்புறம் இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் எனக்கு, what is my duty amount? BCD எவ்வளோ? BCD when you say with the cess, namely social welfare surcharge.
Tell me total duty how much? What rate of duty applicable? What exchange rate applicable? 65.2 is applicable. What rate of duty applicable? 10%. Out to remove 21st of September, but not removed. You removed later date 14th of October. Improper removal. Keshav Ram Rayan case என்ன சொல்றதுன்னா out to remove but not removed is the date on which what is the rate is applicable is applicable. Tell me how much coming? 10,000 and 10,000 10,000 plus social welfare surcharge 10%. என்னது டோட்டல் டியூட்டியா? டோட்டல் டியூட்டி ஐஜிஎஸ் எக்ஸாம் கிடையாது, அப்போ வராது. எது டியூட்டியா? 7 lakh வந்து பாரும்மா. 1 lakh into 62, 65, 50, 20 paise. 65, 20 paise on which 10% plus 10% and 10%. Then total number of கேசோ ராம் இது இருக்க புக்கில் இருக்கா இல்லையா? இருக்குமே, கண்டிப்பாக இருக்குமே, இல்லாமல் இருக்காது. இந்த கேசோ ராம் ராயன் என்ன டேட் அது? என்ன பேஜ் நம்பர்? 393 393. என்னையா ஒர்க் புக்கை பார்த்தேன் நான். இது ஒர்க் புக்கா இது? ஆமாடா. ஆமாம், இதை சொல்கிறேன். அப்போ இல்லை, அப்போ இதில் இது நோட் பண்ணிக்கோ. இந்தா கேசோ ராம் ராயன் கேஸ். கேசோ ராம் ராயன் அது என்ன சொல்கிறது? படிமா ஷாலினி. நீங்கள் பாயிண்ட் நம்பர் 2 படி ராஜா. The applicable rate of duty in such a case is the rate of duty prevalent on the last day on which the goods should have been removed. Is clear? முடிச்சிட்டிங்களா? Then come to the point. Now answer to me. How many? What is the interest amount then? Interest amount directly for the period beyond 90 days. எப்போ வேரஸ் பண்ணாங்க? 14th of May. When the goods cleared? 14th October. Total number of days minus 90 days. Generally 14th May na next day onwards count start. பண்ண
63 days. செக் பண்ணுறேன் இருமா, நான் மறந்துட்டேன் ஐயா. 64 வந்துச்சு இங்கே. 14th May also includes Raja. That is what I get confused. 14th May கேட்டிங்களேம்மா, warehousing period also inclusive. 14th of May includes பண்ணிக்கோங்க. 14th மேலே 31 minus 13 பேலன்ஸு நம்மளோட சொல்லுமா. May 31 minus 13 days எடுத்துக்க. From 14 18 days May month. June 30, July 31, August 31, September 30. September 30 இல்லையா என்னம்மா என்ன டோட்டல் நம்பர் போட்டுக்கோ. டோட்டல் நம்பர் போடுங்க ஐயா. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் போடு. 30th செப்டம்பர். அப்போ அக்டோபரு 14th ஆஃப். அவளே கஷ்டப்படுற நீ, சிம்பிள் பண்ணுக்கோ ஐயா. டோட்டல் லென்த்து மைனஸ் 90 days, 64 days. இஸ் கிளியர்? ஏன்னா அது அந்த பண்ணேன்னா அது 64 days இன்டூ டியூட்டி அமௌண்ட் how much? டியூட்டி அமௌண்ட் 66 lakhs 7,17,200 on which 15%. கரெக்டாமா? இஸ் காட் கிளாரிட்டி? அவ்வளோதான். நான் எதுக்கு தெரியுமா, நம்ம ஜிஎஸ்டியில் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் கண்டுபிடிக்கும்போது நெக்ஸ்ட் இயர் ஆல்மோஸ்ட் கண்டுபிடிப்போம். இங்கே அப்படி கிடையாது. கஸ்டமர்ஸ் லைட்டாக மாறும். எப்படி நான் சொல்கிறேன்னு சொன்னால் பாருங்கள், இங்கே ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஆல்ரெடி. இதில் எப்போ வேர் ஹவுஸ் பண்ணிட்ட குட்ஸு பாரு, வேர் ஹவுஸ் குட்ஸ் எப்போ 14th May தான் நினைக்கிறேன். 14th May. அப்புறம் ரிமூவ் 14th October. சேம் தான், அது எப்படி நான் எடுத்துட்டேன். எக்ஸாம் பாயிண்ட் அது. ஸோ 14th May வந்து 14th October. Both the days are inclusive. How many days he taken into account? இங்கே எப்போ பண்ணிட்டாமா, இங்கே எப்போ ரிமூவ் பண்ணிட்டா, ஒரு நிமிஷம் வேறு. 14th of May, goods were cleared for hunger as per value. Okay. The order permitting the deposit of the warehouse for 4 months issued on 21st May. So, இப்போ presented warehouse 14th. The order permitting the deposit of the goods in the warehouse 4 months was issued on 21st May. 21st May வந்து கண்டுபிடி பண்ணுவீங்க இந்த இடத்துல. இது வேறு ப்ராப்ளமே. சேம் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா? சேம் இருக்காமா? Vipul deposits the goods in the warehouse in the same date, but Vipul deposits the goods in the warehouse on the same date. On which date? On 21st. Okay na? அப்போ பாரு, 21st of May நந்து ரிமூவல் ஆஃப் 14th October. நம்பர் ஆஃப் டேஸ் பாருங்க, மொத்தம் எவ்வளோ? டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் அம்மா மேலே 21 to October 14. இது ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்திருக்கு. நான் சொல்கிறேன் இப்போ 21st வந்து பார்க்கணும். ஏம்மா 21st May தான் டிபாசிட் பண்ணாங்க வேர் ஹவுஸு. வெந்த கூசா வேர் ஹவுஸ் இது. இதுதான் பேஸ் நம்ம என்ன ப்ராப்ளம் அப்ளை பண்ணதுக்கு. அது போடுறோம்ப்பா, அது நான் வரேன்ப்பா. இது மட்டும் பார் சொல்ல எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம். 14th of 21st May to 31st of May. How many days? May monthly 31 minus 20. 11 days இல்லை May monthly. May monthly மட்டும் சொல்லு. 11 days. அப்புறம் add June 30, July 31,
August 31, September 30, October 14. My 140 minus 90 days. இவன் எத்தனை போட்டிருக்கான் இங்கே? 56 போட்டிருக்கான். இவன் எப்படி 56 போட்டிருக்கான்னா, நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஃபார் இன்ட்ரெஸ்ட் டிலே பேபிள் 12 days of August. ஆகஸ்ட் எப்போ போயிடுமாமா? இவ இப்போ போயிட்டாம்மா. ம் அது ஓகே. நான் ஆன்சரில் நான் போகல. இவன் என்ன பண்ணியிருக்கான்னா 9 days எங்கே எண்டாவது பார்க்குறான். இது பாரு, 14th 21st of May 21st of May to 31st of May. How many days? 11 days. அது 11 days. அப்புறம் ஜூனு 30 days, ஜூலை 31, டோட்டலி 72 days. கேட்டதம்மா? அப்புறம் ஆகஸ்டில் he adding how many days na? 22 12 days, sorry to say 12 18 days. கரெக்டா? 18 ஆட் பண்ண 90 வருது இல்லையா அவருக்கு? அப்போ ஆகஸ்ட்ல 18th of August போனால் லெஃப்ட் ஓவர் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் எத்தனை இருக்குது ஆகஸ்டில்? 13 days இருக்கணும் இல்லை? பட் இவர் எடுக்கிறார் என்ன? 12 days ஆகஸ்ட், 30 days செப்டம்பர், 14 days எடுத்துட்டு 25 போட்டுறாரு. அப்போது இவ இந்த இன்ஸ்டியூட் சி இன்ஸ்டியூட் என்ன பண்ணியிருக்காரு? அப்போது என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா 13th வருது நமக்கம்மா இல்லை, 11th எடுத்தா மே மந்தில் 11 days போட்டால் 72 days. இஃப் 10 days நீங்கள் போட்டால் ஒன்று குறையுமே. ஜூலை எத்தனை நாளும்பா? 31 days. கரெக்டா? எப்படி அவர் 12 days எடுத்தா என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அப்போ ஆகஸ்ட் ஆகஸ்ட் 12 days சொல்கிறானேவா? எது 10 days எடுத்தா? மே மந்த் 10 days. அப்போது 10 daysனா 21st அவர் டிபாசிட் பண்ணால் கவுண்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 22nd. அதான மீனிங்கு? அதான இருக்கிறாரு. 21st of May அவன் எடுக்க மாட்டான். கவுண்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 22nd. அப்போது 22ndலேருந்து நீ எடுத்த மாதிரி இருந்தால் நம்ம இப்போ போடலாமே மொத்தமே. நெக்ஸ்ட் டேலேருந்து போடுற மாதிரி இருந்தால் மே மந்த்லே 31 minus 21. How many days? 10 days. So May month 10 days, then June 30 days, July 31, totally 71, plus August 19. So 90 days. So left over how many days in the August month? 12 days. ஆமாம் எடுத்துட்டா 12 days. Thereafter August 30, September 30, 14 days. So 56 days. அது இப்படி போடலாம். அது அவர் இதிலே மொத்தம் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் கண்டுபிடிங்களாமே. 31 minus August 31. Thereafter September 30, October 14, 71 plus 31 plus போடுமா? 71 plus 31 plus 30 plus 14, 140 minus 90, 56 அவன் கண்டுபிடிச்சிட்டாமா. பட் நம்ம எங்கே தப்பு பண்ணிட்டோம் இங்கே? அப்போது இந்த இடத்துல வேர் ஹவுசிங் ஆன் 14th on May எடுத்திருக்கேன் நான். வேர் ஹவுசிங் 14th of May நான் இப்போ ப்ராப்ளம் இல்லை. Vipul Enterprise import the goods in May and interbound bill of entry was paid on 14th May and goods were warehoused. The assessable value on the date was 1 lakh. The order permitted the deposit in the warehouse
for 4 months issued on 21st. However, the goods were not cleared 14th of goods not cleared after the warehousing period ended on 21st September 2024. Goods were eventually cleared on 14th. இங்கே என்ன திரும்ப ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு? என்ன சொல்லுமா? சொல்கிறேன் சார். அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். ஒன்றே நான் மிஸ்டேக் பண்ணியிருப்பேன் இங்கே, இல்லைன்னா அந்த இன்கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு அங்கே. அங்கே ப்ராப்ளம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அந்த கேஸ் 21st of மேலே goods are warehousing சொல்லியிருக்காங்க. Permission granted for warehousing. Permitting the goods warehouse on 14th. Vipul deposited goods in warehouse on the same day. அது சொல்கிறேன். அது சொல்லாமல் இருந்தாலும் I am eligible to warehouse only when I obtain the permission to warehouse. நான் சப்மிட் பண்ணிட்டேன் for warehousing on 14th May. In our given example, department permitted me, I can warehouse on 14th. When the department given the permission here? 21st May. நான் என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? The order permitting the warehousing for 4 months was granted on 14th May. நான் எடுத்துட்டால் I had to change the answer. இல்லை 21st May இல்லை சார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார், இது வந்து 14th May అని சொன்னால் ஆன்சர் சேம் ஆகிடும். இட்ஸ் கிளியரா? நான் அப்படி போக மாட்டேன். ஐ வில் கோ வித் த ஆன்சர் சேம் திங் ஒன்லி. வாட் இஸ் தேர் நோ பிரிண்டட். நான் ஆன்சர் நான் மாற்றிக்கிறேன், நான் ப்ராப்ளம் மாற்ற மாட்டேன். when the permission given for warehouse 21st May. இஸ் கிளியரா? அப்போ count start from 22nd of May. Is clear? In the month of May, how many days? May month left over 10 days. So May 10 days. அப்புறம் June 31. June எவ்வளோ 30 தானா? June 30. Then July 31. August 31. அப்புறம் September 30. October 40. So count start from 22nd May. Number of days 146 minus 90, balance 56 days. So what I will do here is, up to this is correct, up to the duty correct, 7,17,700 correct amma. Then I will change, I will update. இது மட்டும் என்ன பண்றேன்? 50 divided by 65. How much comes this value? 505. அது இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் மாறும், இந்த வேல்யூ மாறிடுச்சிங்க. now tell me doubt. No, don't say that if the permission granted 21st of May, after getting the permission only I can lift the goods to warehouse. Without getting the permission of warehousing, if I warehouse the goods, there is a concept called as warehousing without warehousing. Warehousing without warehousing. அப்போ என்ன ஆகிடும்? அது warehousing கிடையாது. That good question you asked me. Well, yes, what she asked here is, that's why, see, when I depending on other,
this problem will be definitely will come and face. I have to face. Now in the problem, இது இந்த exam problem, CA final problem இது, விப்புல் CA final problem இது. இதே ப்ராப்ளம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், நான் புக்கில் போட்டிருக்கேன் எங்கே, in my பாரத்லா பப்ளிகேஷன்ஸ். அண்ட் யுவர் ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஆல்சோ ப்ராப்ளம் இது. ஸ்டடி மெட்டீரியல் என்ன பண்ணியிருப்பேன் நான், இதை காமிக்கிறேன். யுவர் பாயிண்ட் இஸ் வேலிட் ராஜா. சேம் நேம் விப்புல் தான், நான் மாத்திர நேம் ஆல்சோ, பிகாஸ் இட் இஸ் ஏ கேஸ் லா பேஸ்டு ப்ராப்ளம். நான் அப்படி வச்சிருக்கேன். இங்கே பாரு, விப்புல் என்னைக்கு நான் வந்து வேர் ஹவுஸ் பண்ணேங்க பாரு, இங்கே கேட்ட சொல்லு, இப்போ சொல்லுமா, 21st ஆ 14 டிசம்பர். அப்புறம் பர்மிஷன் கிவன் வேணாமா? ஆ 21st டிசம்பர். ஆ அப்போ நான் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் நான் கண்டுபிடிச்சு பாருங்க. எப்படி பாரு, கவுண்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 21st டிசம்பர். நான் எப்பவுமே அந்த பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்ணுவேன். எப்போ நான் காப்பி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேனோ அடிப்பட்டுவேன் எனக்கு. See, not that நான் சொன்னதா கரெக்டுன்னு சொல்ல வரல. When you say logically, I warehouse the goods on 21st of May. Why you going for next day onwards? நீ கேள்வி கேட்குறீங்க எனக்கு. கரெக்ட் கேள்வி தான் அது. See, in my your material, your paper number 19 இப்படி இருக்கு. நான் என்ன பண்ணுறேன், but luckily I have the time, no, therefore same problem, same approach I will follow there also. நீங்கள் உங்கள் பாயிண்ட் தான் போட்டிருக்கேம்மா. இந்த பாரு, 21st of May, டிசம்பர் தானே, 31 days, 31 minus 20, தென் பேலன்ஸு அது 11 போட்டிருக்கு பார்த்து. லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் வேர் ஹவுசிங் ஆல்சோ இன்க்ளூசிவ். அக்டோபர் மே 14 days தான், 14 days போட்டிருக்கு அங்கே, அக்டோபர் 14. நான் என்ன பண்ணுறேம்மா, நான் திருத்திக்கிறேம்மா. ஐ கம் டு மை லைன், ஐ டோன்ட் கோ காப்பி. யூ கெட் மை பாயிண்ட். காப்பி நானே எப்படி நினைப்பேன்னா, என்னோட அவர் நல்ல நாலேஜு, இவர் நல்ல நாலேஜு. ஸோ வென் ஐ எம் லுக்கிங்கு சம்டைம்ஸ் ஐ வில் ஆக்செப்ட். நான் என்ன நினைப்பேன், என்னோட சீன் ஷூட் நாலேஜ் நல்லா இருக்கும் நான் நினைப்பேன். ஆனால் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க, அதோட உங்கள் நாலேஜ் பெட்டர் சார் நீங்கள் சொல்ல வரீங்க. அப்படி தானே பண்ணிருக்கேன் நான். அதை நான் ஃபாலோ பண்ணட்டுமா? அப்போ அதே யூனிஃபார்மாக ஃபாலோ பண்ணுவேன். அப்போ எனக்கு டவுட்டே வராது, நாளைக்கு யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது. இஸ் கிளியர் ராஜு? நவ் யூ டெல் மீ அம்மா, இந்த கிவன் கேஸ். இப்போ நான் என்ன பண்ணுற போகிறேன், இங்கே நம்பர் ஆஃப் டேஸ்ன்னு வரும்போது வேர் ஹவுஸிங் தான் பார்க்குறேன் நான். வேர் ஹவுஸ் இதில் வந்து நான் போக மாட்டேன். மேலே ஃப்ரம் விச் டேட் ரெஃபர் சொல்லுங்க. டக்குன்னு போடு பாரு, வேஸ்ட் பண்ணு. நான் என்ன பண்ணுறேன், 21st போகிறேன். ஓகே ராஜா, 21st போகிறேன். 21st மே. அப்போ மே மந்த் எவ்வளோ இருக்கும், அப்போது 11 days. அப்போ 147, 9 days பண்ணால் 50. இஸ் கிளியர் தானே? I'm going to upload amma. I have time, no? They told me, okay, we give the opportunity to correct. Instead of 56, 57. அப்போ எவ்வளோ ராஜா? Correction required. Is it clear? Perfect. Now
almost all you have been gone through excellent. Now coming to this case laws. Case law oriented questions is a Bicolari case law. Bicolari case law. இந்த கேஸ் என்ன தெரியுமா, நான் சொல்ற பாருங்க, நான் நல்லா கவனிச்சுட்டு கேளுங்க, ஆன்சர் வந்துடும். நான் என்ன பண்ணுறேன், நான் இம்போர்ட்டர். I imported certain flammable goods which I warehoused for 4 months time period given. Exactly before the expiry of warehousing, I submit the ex-bond bill of entry. They ask me to pay the duty. I pay the duty at the rate of 12% BCD. அன்னைக்கு இருந்துச்சு. I paid duty 1,20,000. சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள். When I clear that goods in the warehousing itself, weather is so bad and this flammable goods is not possible to carry, you will get perished. Therefore, I ask my department, Aya department commissioner, can you safeguard my goods for 2 or 3 days? Once the weather got cleared, I will come back and clear the goods. Okay, வச்சுப்போ சொன்னாங்க. அங்கே வச்சுட்டு நான் போயிட்டேன். ஒரு 1 week கழிச்சு நான் வரேன். The BCD has been increased on the date of physical verification removal. 12% become 28%. Department says, நீ கட்டின 12% தான் கட்டினுக்கு, பேலன்ஸ் இப்போ 16% டியூட்டி கட்டு. ஏன் டியூட்டி கட்டின குடிச்சு என்ன வச்சுருக்கீங்க? ஆமாம், அப்போ எடுத்து போக முடியுதானே? எடுத்து போகல. அப்போ எடுத்து போக முடியாது, உங்கள் பர்மிஷன் வாங்கி வச்சுருக்கேன் நான். அப்போ எடுத்து போய் மாதிரி இருந்தால் நான் எடுத்து போயிருப்பேனே. பர்மிஷன் வாங்கி நான் வச்சுருக்கேன். வச்சுருக்கல, குட்ஸ் வேர் ஹவுஸ் தானே. அப்போது டியூட்டி கட்டு, எக்ஸ்ட்ரா டியூட்டி. Time of physical removal after later on. Am I liable to differential duty? புரியுதா? நீ சொல்லுமா, am I liable to pay duty? எதுக்கு நாளம்மா? You are answer right. அது அந்த பாயிண்டே கிடையாது. அது பாயிண்டே கிடையாது. ஆனால் ஆன்சர் கரெக்ட் நீ சொன்னது. ஆன்சர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, டிஃபரன்ஸ் டியூட்டி நாட் ரிக்வயர்ட் டு பே. கரெக்ட். ஆனால் எதுனால நாட் ரிக்வயர்ட் டு பே? ஐம் ஆஸ்கிங். டெல் மீ. ஆல்ரெடி ஸோ வாட்? நான் விடுவேண்ணா. டூட் பண்ண என்ன ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்காங்க, நீ சொல்லுப்பா. ஸோ அப்போ கூசா வேஸ்ட் தானே. ஆமாம், அப்போ என்ன சொல்லுவீங்க? அது நாட் வேர் ஹவுஸ் குட்ஸ். இஸ் நாட் வேர் ஹவுஸ் குட்ஸ் சார். நாட் வேர் ஹவுஸ் குட்ஸ் சார். ஐம் ஆர்கிங் அம்மா. ஜஸ்ட் ஐம் ஆர்கிங் யூ. நான் ஒத்திக்க மாட்டேன். நெத்தாடி அடிக்கணும் ஆன்சர் வச்சா. எப்படி சொல்லுவீங்க? நான் கேட்பேன்னு. நீங்க எல்லாமே ஆன்சர் பக்கமும் சுத்திட்டு இருக்கீங்க. சொல்லுமா, அப்போ எப்படி சொல்லு? நான் ஒரு டைம் சொல்லியிருக்கேன் நான். வாட் இஸ் வேர் ஹவுஸ் கூட்ஸ்? டியூட்டி லெவிட் பட் அன்பெய்டு. நான் சொன்னேன்னா இல்லையா? டியூட்டி லெவியாக இருக்கணும், ஆனால் கட்டலை. அந்த கூட்ஸ் ஆர் எலிஜிபிள் டு வேர் ஹவுஸ். So what is warehouse goods? Duty levied but unpaid is called warehouse goods. These goods physically lying, duty paid goods, therefore not warehouse goods. If not warehouse goods, differential rate of it not applicable. This has been interpreted the judiciary. Supreme Court of India said in the case of Bicolari case, not required to pay duty. You get my point? Now, ma, ஷாலினி, யூ ரீட் ராஜா. இல்லை கண்டென்ட் ரீட் பண்ணுமா கொஞ்சம். நான் ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக்காக கொண்டு வந்திருக்கேன். இது நீ படிமா. கொஸ்டின் இதுதான் படிக்கிறா. போலா லிமிடெட். BCD at 10% the proper officer passed the order for payment of consumption and thus
customs duty was paid. Due to combustible nature of supercarousel oil, the importer requested continued storage in the same warehouse under Section 49 until the actual sale or use of the goods. The application was approved. However, on 15 September 2024, when the goods were actually removed from the warehouse, the rate of BCT increased to 12%. The department demanded differential duty at the unit. Discuss whether the department's demand is sustainable, compute the customs duty payable by British and justify the legal position in case or offense. கஸ்டம் டியூட்டி என்ன தெரியுமா? என்னைக்கு ரிமூவ் பண்ணாங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆகஸ்ட். கரெக்டாக 10%, 10% SWS எவ்வளோ வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். குயிக்லி ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்கள். எவ்வளோ கஸ்டம் டியூட்டி ராஜா? கஸ்டம் டியூட்டி 10.1%. அது மீன்ஸ் 11% வரும். 6,16,000. ஆனால் டிபார்ட்மெண்ட் டிமாண்டிங் எவ்வளோ ரேட்டு? 13.1 வரும் இல்லை? 13.2 வரும். ஆமாம். அப்போ எவ்வளோ? டிஃப்ரென்ஷியல் எவ்வளோ? லைபிலிட்டி வேவா? இப்போ அதை நான் பார்க்க போகிறோம். இந்த பாரு, டியூட்டி அசஸ்டு, டியூட்டி பெய்டு எவ்வளோ? 60,06,000. 6,000 கரெக்டாமா? அப்போ லீகல் பொசிஷன் படிங்க. படி ராஜா. ஷாலினி. The goods cease to be warehouse goods. Under Section 49, if cleared goods are permitted to remain in the warehouse for storage due to specific circumstances like combustibility, they are not treated as warehouse goods. Referring the case of CSS versus Depot Lorry Limited, Supreme Court held that once custom duty is paid and the clearance order is passed, any subsequent storage does not attract additional duty even if the rate changes. Conclusion. Insurance borrower is not liable to pay the department's demand is not sustainable. Duty paid is 6,16,000 already paid on first August. என்ன பண்ணிருந்தாலும் என்னோட ரேட் வந்து on date on which I ought to be take the goods அந்த டேட்ல தானே சார் நம்ம ரேட் எடுக்கணும். அப்படி பார்த்தோம்னா இவங்க பண்ணது கரெக்ட் தானே சார்? யார் பண்ணது கரெக்ட்? ஏன்னா நான் எக்ஸ் பாண்ட் பில் ஆஃப் என்ட்ரி சப்மிட் பண்ணிட்டேன். டிபார்ட்மெண்ட் ஆக்செப்டட் டு பே த டியூட்டி. நான் பேமெண்ட் பண்ணிட்டேன். just physically remove the goods, that's all, which is not did because of the circumstances. Permission granted for physically warehouse, not a real warehouse. Automatic na physical remove பண்ணும்போது rate increase ஆயிடுச்சு. duty department demand to pay duty which I am not required to pay because these goods are duty paid goods, no longer not warehouse goods. As long as not warehouse goods, so long the differential duty not applicable. நீ கட்டாமல் இருந்தால் டியூட்டி அவுட் டு ரிமூவ் அந்த டியூட்டி வரும். சப்சிக்வெண்ட்டில் வர டியூட்டி வராது. கேஸ் வரும் ராயன் கேஸ். ஆனால் யூ ஹேவ் டு பே வேர்ஹவுசிங் சார்ஜஸ், physical removal and all. இது வந்து vehicle lorry case, not a improper removal. You get my point? Properly removed, in time removed, physically not removed. Permission obtained for laying the goods physically. Just warehouse goods என்ன தெரியுமா? Somebody sold it. I should execute a bond. Trace the duty bond. அதெல்லாம் பண்ணலையே இந்த குட்ஸ்க்கு. அது பண்ணி வச்சுட்டு குட்ஸ் நான் கிளியர் பண்ணிட்டானே, டியூட்டி கட்டிட்டானே. ஸோ தீஸ் குட்ஸ் ஆர் வேர் ஹவுஸ் வித்தவுட் வேர் ஹவுசிங்.
warehoused goods, but without warehousing, for which warehousing procedure not applicable. What is warehousing without warehousing? Warehousing procedure follow பண்ணாமலே goods are warehoused is called with warehousing without warehousing. When you take place now, when you import the goods, you not submitted yellow color bill of entry for warehousing, you not submit the white color bill of entry for home consumption. Goods are lying on the dock where there is dust, rain, flood taking place, the goods may get perished. Therefore, Department of Customs passing the order by own, ஓகேப்பா யாருப்பா இங்கே வச்சுட்டு போயிடுறீங்க, எடுக்கவே இல்லை, சரி எடுத்து இங்கே வச்சுக்கோ and permission கொடுப்பாங்க டிபார்ட்மெண்ட். இஸ் கால் warehousing without warehousing, which is not a warehousing. Is clear? கண்டிப்பா வரும். deemed to be இது ப்ராப்பர் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இன் ப்ராப்பர் டைம். ஃபைனான்ஷியல் என்ன டிஃபைன்னா, அது கட்ட வேண்டிய டைம் டியூட்டி கட்டல, இங்கே கட்ட வேண்டிய டைம் டியூட்டி நான் கட்டிட்டேன். அது இம்ப்ராப்பர் ரிமூவல், அதில் ஆஃப் ரிமூவல், பர்மிஷன் இல்லாமல் ரிமூவ் பண்ணுறேன். If I warehouse beyond the time permissible, I have to obtain the permission for extension. Neither I obtain the permission for extension nor I remove on due date. That is case of Ramraya. Inge permission is there to remove the goods, I removed. But physically I kept with the prior permission. Only physically. Other difference. Interest mandatory. 90 days மேலே போனாவே நீ கட்டி தான் ஆகணும் இன்ட்ரெஸ்ட். இந்த கேஸ் டியூட்டியே கட்ட தேவையில்லையா, அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வரும், டியூட்டியே இல்லையே. Any doubt? With that, warehousing chapter is completed. Warehousing with the procedure. Only thing is number of days delay, right from the day one of warehousing to the day end of removal. Both that is inclusive. நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணுவோம்.
కేసులో బీకో లారీ లిమిటెడ్. All of you completed? Now we take a break of 15 minutes. We'll come back and go with a fresh chapter. I will take up export. Under the export, we have duty drawback, we have refund of export duties chapters. See, in the customs law, we have import export. We compare the import fully. Export le duty drawback இருக்கு, export le refund of duties இருக்கு. அது ரெண்டே கம்மி பண்ணா then we left over the main topics to cover in the customs law. Is exemptions very simple one. Thereafter baggage duty, duty and baggage. Once we complete this, we can enter into FTP. FTP complete பண்ணா customs FTP முடிஞ்சிடும். Then we'll come back to GST.
Vishadama? Yes? Now, I want to take, before going for export, under the import itself, we have provisional assessment where duty paid short or duty paid excess. Chapter number 7.
provisional assessment under the customs law. What is provisional assessment? When I import the goods, I'm unable to arrive the value of imported goods because of technicality involved. As an importer, request the assistant commissioner, Aya, please allow me to clear the goods provisionally. Once you finalize the assessment, where if I paid lesser amount, I will pay the balance with the interest. If I came to know I paid excess, I will ask for refund. You get my point, sir? It is called as provisional assessment, where the department officer deems fit, yes, in your case, we granting provisional assessment, paid duty, 3 lakh rupees, clear the goods. And it becomes finalization. Time limit is there, I will explain to you, time limit. Within time limit, the PA became FA. FA means fair assessment. PA means poor assessment. Then notice short payment, you pay with the interest. Excess paid now will refund to you. Is a treatment called as provisional assessment. Now in this given case, if short paid means PA granted to pay 3 lakh rupees became FA with 4 lakh rupees. I paid short. How much paid short? 1 lakh, for which I pay now with interest. That interest, when I have to pay to department, 15% per annum. And that interest count reckoned from which date, you know? From the first day of the month in which PA was granted. The first day of section 28 AA, first of the following month. Under this provisional assessment, section 18 of the customs, PA became FA with a short payment. So PA granted in the month of April 2025. Today. Today means what? Let us say 2nd May. 2nd May 2025 PA granted. It became FA 30th of June 2025. I have to pay interest from which date? No? From the first day of the month in which PA granted, namely 1st of May. A unique provision. Till the date of payment. Is clear? In that case, 15% interest. Section 28 AA should be read like that only. In case of warehouse goods, interest liable to pay from 91 day. See, section 28 AA triggering each provision different manner. No sir, PA paid 3 lakh rupees, became FA 2 lakh rupees. I came to know paid excess, how much? 1 lakh rupee. Department asking, in that case, you apply for refund. I apply for refund. For making the application for refund, I have time limit. 1 year from the relevant date. PA became FA, from the date of FA within 1 year I can apply for refund of 1 lakh rupee. Under section 27 capital A, where time department takes a time limit to refund. How long they will take? No, for a period of 3 months time period will take. From the date of receipt of the application for refund, for 3 months within which they can going to be, if they paid refund amount, no interest. After receipt of my application for refund, 3 months are over, still not paid. Then after expiry of 3 months, they will pay interest to me 6% per annum till the rate of refund. Here the basic concept applies. The day in which they grant the refund, they won't pay interest. This stand I taken from the day one. Why you know, ma? You made a fixed deposit, Raja, for 6 months. Today, you are taking out the fixed deposit premature. The day on which you encash the fixed deposit, for that day, banker will pay the interest. He will say, we pay today, not to you. Why should we pay interest for the day?
பேங்க் அம்மா, பேங்க்கில் டிபாசிட் பண்ணிங்க ராஜா. நீங்கள் இன்றைக்கி போயிட்டு எனக்கு காசு போய் வாங்குறீங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் வாட் டிட் யூ பே அப் டு ப்ரீவியஸ் டே. இன்றைக்கி நான் கேஷ் எடுக்கிற இல்லை பேங்க்லேருந்து, இன்ட்ரெஸ்ட் தர மாட்டேன். சேம் கான்செப்ட் வில் ஃபாலோ த பேங்க் கவர்மெண்ட் ஆல்சோ practically. Till the date, claim refund, interest to pay, but never going to pay the interest for the day in which they grant the refund to you. Is clear? First of all, 3 months cooling period. அது முடிச்ச அப்புறமேட்டுக்கு ஒன்றும் கொடுக்கல நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டு. அப்போ the count taken from after expiry of 3 months from the date of receipt of my application for refund. Got the point? எக்ஸாம்பிள் தருவானே, ப்ராப்ளமே போடுவேன். நான் ப்ராப்ளம் போடுவேன் சார். ஐ கோ வித் ப்ராப்ளம். டஃப்பு தான், நான் பூந்து விளையாடுவேன். அதில் தப்பானா ஏற்றிட்டு கரெக்ஷன் பண்ணுவேன். நான் இப்போ கரெக்ஷன் பண்ணல. நான் வேர் ஹவுஸிங்கு அதை அந்த இன்ஸ்டியூட்டு நல்லா பண்ணுவான். அங்கே போய் பார்த்தா அவன் தப்பாக பண்ணி வச்சு, அவன் தப்பாக நான் சொல்ல முடியாது. இட் இஸ் ஹிஸ் பாயிண்ட் கரெக்ட். ஐ எம் 100% கரெக்ட் because logically we applied. Where are saying amma? Ipo else have the problem. Practical getting illa? Yes, I will take the practical. That is what practical ipo and you can hold the subject. Ipo warehousing clear? Likewise. We have noticed two corrections. One இப்போ பார்த்தது அந்த warehousing periods commencing from the date of order of warehousing. அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி அது மல்டிப்ளிகேஷன் பார்த்தோம் இல்லை, டாலர் ஒரு பார்க்கணும். வேல்யூவேஷன்லேயே நம்ம பார்த்தோம் இல்லைன்னு மல்டிப்ளிகேஷனு அந்த கம்பெடிஷன் கரெக்டாக பார்த்தோம் எல்லாமே. எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ப்ளஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் திஸ் இன்டு தட் வாட் இஸ் அவுட்புட் இன்கரெக்ட், பட் வாட் இஸ் டு பி மல்டிப்ளை வித் வாட் இஸ் கரெக்ட். 2 பாயிண்ட் இருக்கு. Let's take provisional assessment. Questions are there in the examination from this area. That's why I'm asking to refer this. This is practical. Global chem traders imported a consignment of chemical on 5th April. The assessment was done provisionally, assessed at a value of 24 lakh rupees on 6th April 2025 due to pending chemical testing. The test report was received on 5th May 2025. The provisional assessment was finalized on 30th June 2025 and a differential duty of 40 rupees was paid on the same date. You are required to explain the procedural requirement for provisional assessment as per 18, state the time limit for finalization of the provisional assessment, compute the interest payable by the importer on the differential duty. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 2 பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த 2 பாயிண்ட் இது ப்ராக்டிக்கல் தியரி. procedural requirement that you need to refer here only. Time limit, PA became FA. The proper officer shall finalize the provisional assessment within 2 months of the receipt of the information or chemical report or any inquiry investigated. However, where the document or information required to be furnished by the importer or exporter by the proper officer be made available immediately, the time limit 2 months will be reckoned from the date of last intimation referred above. Further, the document information required to be furnished by the importer or exporter, as the case may be, relinquished by the proper officer or not made available, made partly available. In that case, the proper officer shall proceed to finalize the provisional assessment within 2 months from the expiry of the time allowed for submission of the said documents. So 2 months for the 2 months, maximum 4 months. You get my point, sir? Further, Commissioner of Customs furthermore extended 3 months after expiry of 2+2.
அதையும் முடியலன்னா 2 + 2 + 3 means almost 7 months. Then PA automatically will release. You get my point? Provisional assessment automatically release as if there is no PA 3 months if not finalized within 2 months from the specified above. Initially 2 months, thereafter further 2 months, thereafter 3 months. Is clear a time period? Got the clarity? Further, if so, what is solution for us? Solution A. Ma, Shalini, procedure requirement mattum padiyamma and because of me. Provisional requirement. Of the Customs Act 1962, 2016, dated 22nd of August 2016, when goods are provisionally assessed, the importer must execute a bond taken to pay the deficiency, if any, between the provisionally assessed and the finally assessed. The importer must also furnish security, generally in form of bank guarantee or cash. Time limit. Customs finalization of provisional assessment regulations 2018, the proper officer must finalize the provisional assessment within 2 months from the receipt of the test report. In this case, test report was made 2 months ends on 5th of July. If not possible, further. Is clear? 2 மாசத்துல முடிச்சிடணும். If any test report required or any investigation, then 2 months extra. You get my point? அது automatically release. PA is not there. PA automatically release ஆயிடும். இப்போ என்ன தெரியுமா, as if PA not invoked. அப்போ என்ன ஆயிடும், you have to pay the duty whatever department going to assess by following the self assess. That is the rule number 9 of the CGST. I mean, அதே ராஜா இது பாரு, whose request PA to grant? At the request of the importer. Department officer PA வரல, you ask me, I given to you. It is your responsibility to cooperate me to complete the PA into FA. அதேம்மா generally PA at the request of the importer. இது பாரு, an importer export is unable to produce any document. In that case, an importer export goods need to conduct any chemical. இது ஓகே, இந்த இடத்துல இதிலே பாரு, where any proper import exporter has produced all necessary documents, fulfill information for the assessment, the proper officer deems it necessary to make further inquiry, then it will go for PA. So assess the loss. இப்போ நான் என்ன சொல்றது, இப்போ see the time limit is given to complete. Otherwise what happen, as if there is no PA granted, as if PA not granted but you import the goods, clear the goods இல்லையா, அப்போ goods clear பண்ணும்போது எப்படி கட்ட வேணும் இல்லையா, வாய்ஸ் டியூட்டி கட்ட வேண்டும், டிபார்ட்மெண்ட் என்ன ஃபைனான்ஸ் பண்ணணும் அதை கட்டணும் நீங்கள், அவ்வளோதான். எத்தனை மாதம் சொன்னா நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பாரு, the proper official furnish the provisional assessment within 2 months of receipt. For the 2 months period, 2 + 2, 4 + 3, so 7 months. After the 7 months, still it is not PA, become FA. What is the fate of the PA? Provision not there, then PA not there. In the given case, PA not granted. Is clear? PA not granted but you clear the goods. அப்போ என்ன ஆகிடும், ஷார்ட் பேமெண்ட்னா goods cleared by payment of short payment of duty.
செக்ஷன் 28(8) என்ன சொல்கிறது? ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் மந்த் ஃப்ரம் த எண்ட் ஃபார் த ரிலிவெண்ட் மந்த். எந்த மாதம் நீங்கள் பிஏ கிராண்ட் பண்ணிவிட்டு ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்களோ கூட்ஸு, அந்த மாதமோட நெக்ஸ்ட் மந்த் ஃபர்ஸ்ட் டே ஆன்வர்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் வில் கம்ப்ளீட். யூ கெட் மை பாயிண்ட்? எக்ஸஸ்னா நோ ப்ராப்ளம், இட் கம்ஸ் இன் டு ஷார்ட் பேமெண்ட் ஒன்லி. இஸ் கிளியர்? இது பிஏ இல்லையா? இப்போ பிஏ இருந்ததா அது வரும். பிஏ இருக்கணும். அதனால என்ன பிரயோஜனம் தெரியுமா? நீங்கள் பிஏ அப்ரோச் பண்ணிட்டு கூட்ஸ் கிளியர் பண்ணால் உங்களுக்கு ஃபைனேஷன் ஆகும்போது நோட்டீஸ் எதுவும் வராது. ஷார்ட் பேமெண்ட் பண்ண போது பெனால்ட்டி வராது. PA is a procedure. You follow and complete. See, ultimately, whose responsibility to pay the duty? Importer duty, importer, self-assessment. நான் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபீஸர் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன். ஓகே, யூ பே ஸோ மச். இது 4 lakhs கிட்ட வரப்போகுதுப்பா, பரவாயில்ல. நீ 3 lakhs டியூட்டி கட்டிடு, 1 lakh பாண்ட் கொடுத்துறேன், செக்யூர்ட் பை தி பேங்க் கேரண்டி. நான் ரிலீஸ் பண்ணுறேன், குட்ஸ் யூ கேன் டேக் அவே. நாளைக்கு என்ன ஆச்சு? தட் பிகம் ஏ 5 lakhs ஆஃப் டியூட்டி ஆயிடுச்சு. இன் டைம் ஷார்ட்ஃபால் யூ பே 2 lakh rupees now with the interest. இஸ் கிளியரா? அண்டர் பிஏ. அப்போது இன்ட்ரெஸ்ட் எப்போ இருந்து வரும்? த டே ஆன் விச் பிஏ கிராண்டட். இன் விச் மந்த்? ஃப்ரம் தட் டே, ஃப்ரம் தட் மந்த் ஃபர்ஸ்ட் டே ஆன்வர்ட்ஸ் வில் கம். இஸ் கிளியர்? இஸ் அ ப்ரொவிஷன். யூ கெட் மை பாயிண்ட்? தென் சார் 2 months முடிஞ்சிச்சு, ஃபைலேஷன் ஆலே, ஃபர்தர் கெமிக்கல் ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு, 2 months ஆலே. That means initial 2 months plus 2 months, 4 months முடிஞ்சிச்சு. ஆனால் பிஏ கிராண்ட், பிஏ நாட் பிகம் எஃப்ஏ, கமிஷன் இன்வால்வ்டு, granting 3 more months extra, 7 months are over. 8வது மாதம் சார் பிஏ நாட் ஃபைனலைஸ்டு. அப்போ பிஏ ரிலீஸ், ஆட்டோமேட்டிக்கலி ரிலீஸ். பிஏ automatically release. Even sometimes now we have under GST law provisional attachment of property. சொல்லுங்க, that should be finalized within 1 year from the date of issue the attachment of property. Within 1 year you should finalize and collect the duty. Finalize பண்ணல, collection of duty பண்ணல சார், more than 1 year ஆகுது சார், அப்போ automatically release. There is no extension of time period. பிஏ கிடையாது ஒரு விஷயத்தில். பிஏ நான் எதுவுமே இஷ்யூ பண்ணல, நீ எதுவும் கேட்காது பிஏ பற்றி எனக்கு. சொல்லு பாரு, ஏப்ரல் மந்த் ரிமூவ் பண்ணிங்களா? 3 lakhs கட்டிடு, பிஏ நான் கிராண்ட் பண்ணேன். ஏப்ரல்லேருந்து 7 months முடிஞ்சிடுச்சு, பிஏ நாட் பிகம் எஃப்ஏ. ஏப்ரல் மந்த்ல நான் கிராண்ட் பண்ண பிஏ இஸ் பிகம் இன்வேலிட், as if there is no PA. ஆனால் யூ கிளியர் த குட்ஸ் இந்த மந்த் ஆஃப் ஏப்ரல். நோ டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபீஸர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பா இது வந்து உங்களோட முடியாது, ஸோ ஐ ஆம் அரைவிங் த வேல்யூ பை ஃபாலோயிங் த வேல்யூவேஷன் ரூல்ஸ். ரூல் நம்பர் 9 மெத்தட். இட் இஸ் 5 lakhs டியூட்டி கட்டு. எவ்வளோ ஆல்ரெடி கட்டிங்க? 3 lakhs, பேலன்ஸ் 2 lakhs கட்டு. அவ்வளோதான், ரெகுலர் ஸ்கீம் வந்துருவீங்க. எடுத்து போகலாம், அதுதான் சொல்லுது. யூ டேக் அவே, யூ கிளியர் ஃபார், யூ கேன் கிளியர் ஃபார் ஹோம் கன்சம்ஷன். Importer has to cooperate and complete. Actually, value self assessment import ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அக்ரிமெண்ட் 4-9ல வந்து ஆஃபீஸர் வேல்யூ 9ல இந்த கேஸ்ல ப்ரொவிஷனலா வந்து importer has to finalize. Importer should give the finalization purpose. Finalize பண்ணி கொடுத்தணும், department will be accept. Importer the value, importer தான் பண்ணி கொடுக்கணும்.
Importer should give the information to finalize, no ma. Reassessment adi, not a proven assessment. Self assessment question de reassessment அதான் இருக்கிற அதான் சொன்னாங்க காலிலேருந்து ரூல் 4 to 9 என்ன reassessment is clear. This and all detailed manner will come in the GST law. Section 59 self assessment, section 60 proven assessment. அதெல்லாம் பார்த்து வந்தால் இது ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கு. அங்கே போகும்போது பார்த்துக்கலாம், மோர் கிளாரிட்டி கிடைக்கும். இப்போது பிஏ என்ன தெரியுமா, இம்போர்ட் பண்ண பொருள் மேலே டியூட்டி கட்டுறது கஷ்டமாகுது. ஏன்னா so much of technical information involved. Department confused, importer also got confused, correct value தெரியல. Sometimes a clarification required from the CBIC yet to release the circular. In all these cases, pending assessment. Assessment is pending. Is called proven assessment. Is clear? Now, இந்த இடத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்போது ஐயா பாரு, interest computation. If the differential duty is liable to be paid after the final assessment or reassessment, it will be paid with the interest 50% from the first day of the month in which the duty is provisionally assessed. அப்போ என்ன பார்க்கணும், இங்கே வாங்க. Now you got the clarity on the part of time limited 2 months. இல்லை முடிக்கணும். இதே டைம் லிமிட்டு ஜிஎஸ்டியில் மாறும், திருப்பி கஸ்டம்ஸில் 2 months, இல்லைன்னா ஃபர்தர் 2 months, இல்லைன்னா கமிஷனர் வில் கிராண்ட் ஃபர்தர் 3 months. இஸ் கிளியர் அபோ? ஸோ ஹேவிங் திஸ் டைம் லிமிட், இன்ட்ரெஸ்ட் கம்ப்யூட்டேஷன் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஷார்ட் ஃபால் இங்கே 40,000 கேட்டோமா, 40,000. Tell me, multiply by 15%, multiply by in which PA granted 5th April, 6th April. So 1st of April and 30 days in month of April plus May 31, thereafter June 30. How many days மொத்தமா? 91 days நீ இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டணும். One 496. Time limited 2 plus 2 plus 5. 2 plus 2 plus 3. Is clear? இல்லை ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் பாரு, இன்ட்ரெஸ்ட் கம்ப்யூட்டேஷன் பாரு எவ்வளோ வந்துச்சு, 49,149 கட்டுது நம்ம. சொல்லுமா ஐயா, இது ப்ரொவிஷன் ராட்டா, லாவில் இருக்கே, நான் ஃபாலோ பண்ணுறோம்மா. ஐ எம் நாட் எ லா மேக்கர் ஐயா. எதுமா இல்லை நான் அதே எதுவுமே நான் ஆக்ட்லேருந்து காப்பி பண்ணிட்டேன், நான் வேறு எங்கேயும் பார்க்கல. இது ஆக்ட். இது பாரு, டு பே டியூட்டி டிலே ஹேப்பன் 47 நம்பர் ஆஃப் டேஸ் டிலே மைனஸ் ஹாலிடேஸ், அதுக்கு நான் வச்சுக்கோ. 28 AA ஷார்ட் பெய்டு, தென் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் தி நெக்ஸ்ட் மந்த் ஆன்வர்ட்ஸ் கவுண்ட்ஸ் கட். PA became FA, the month in which PA granted, that month first day onwards counter கட். அவ்வளோதான். ஃபர்தர்மோர் கேட்டால் நான் வந்து திங்கிங் வர மாட்டேன். இஸ் அ ப்ரொவிஷன். Logic behind there, if I notice, I will bring to notice. Clear? Clear? Next. Let's have one more question here. Santini, nee padi raja. Kindly import private limited imported goods value at rupees 20 lakh
through a bill of entry prescribed to the proper officer on 15th July 2024, when the applicable rate of customs duty was 10%. The importer submitted all required documents, but the officer ordered a provisional assessment on 15th July 2024 due to the need of further requirement. Provisional duty of rupees 2 lakh was paid on 15th July 2024. Later, the following occurred. 50,000 was voluntarily paid by Skyleaf on 20th August 2024. Final duty assessment was completed on 31st August 2024 with the total duty determined at 3 lakh. The balance duty was paid on 31st August itself. இப்போ பிஏ எப்போ கிராண்ட் பண்ணுங்க, விச் மந்த்து? ஸோ கவுண்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 1st July. அதில் எந்த மாதிரி மாற்றமும் இல்லை. இது ஓகேனா? ஃபஸ்ட்டு July 2024 கரெக்டாமா? கரெக்டாயா? தட் டே ஆல்சோ இன்க்ளூசிவ். அப்புறம் பாதி அமௌண்ட் எப்போ கட்டினாங்க அவங்களே? ஷார்ட் பெய்டு 20 was voluntarily paid. 50,000 paid on. So from this date to 20th August. Ever up number of days? Both days are inclusive. Number of days ever ma? 51 days. So amount 50,000 into 15% into 51 divided by 365 days. 1048 one amount. அப்புறம் பேலன்ஸ் அமௌண்ட் எப்போ கட்டினாங்க அவங்களே? 31st August. எவ்வளோ was completed with the total duty determined 3 lakhs. 3 lakhs minus ஆடு எவ்வளோ கட்டுறீங்க? 2 lakhs minus 50,000. பேலன்ஸ் எவ்வளோ கட்டிங்க அப்போது? 50,000. அந்த 50,000 மேலே வாட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு? 15%. பேலன்ஸ் டியூட்டி பேட் 31st August. அப்போ 31st August எத்தனை நாள்? 1/7 to 31st August into 60 365 60 64 இல்லையாம்மா? 60 தானே வருது. ஜூலை டு ஆகஸ்ட் 62 ஆமா சொல்லுங்க. 1 to 7 டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் 2322. இது கட்டினா போச்சு. போ இது கம்ப்யூட்டர் ப்ராக்டிக்கல் கேட்டிங்களே நீங்கள். ஸோ ஃப்ரம் ஹியர் department officer feel necessary to protect the interest of the revenue, he may come forward to impose PA. Generally, importer will request to have a PA. Is clear? 1 2 2 3 2 2 same வந்திருக்கு பாரு. 2 3 2 is clear? பண்ணுமா பண்ணிக்கோ ராஜா. நான் உங்களுக்கு தான் சொல்கிறேன். why I am taking the change? Why I am taking? Because more time அந்த ஒர்த்துக்கு டைம் ஆகிடும். நான் முடிச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒன்ஸ் ரிவிஷன் ஆகிடுமே. It is uploading in the website na. You are as a student, you are responsible to download that and practice on that. எனக்கு தெரியாது சார் நான் பார்க்கலன்னா அது நமக்கு தெரியாது. இன்ஸ்டியூட் வெப்சைட்டை எப்பவுமே டெய்லி பார்க்கணும். ஆஸ் எ ஸ்டூடெண்ட் நானும் பார்க்குறேன். ஆஸ் எ மெம்பர் அப்பப்போ பார்த்துட்டே இருப்பேன். அதுதான் இருக்கும் மேக்ஸிமம். சேஞ்ச் இல்லை. என்ன சேஞ்ச் பண்ணால் டேட்ஸு, நேம்ஸு, வேல்யூஸு. அது என்ன கேட்டேன்னா ஒரு கனெக்ஷன் வச்சுட்டாரு. நீங்கள் கொடுக்குற ப்ராப்ளம் இவர் எங்கேயும் இருக்கக்கூடாது சொன்னார். அவர் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் ஸ்டடீஸு யூனிக் ப்ராப்ளமாக இருக்கணும். ஆல்ரெடி புக்கில் இருக்க ப்ராப்ளமாக இருக்கக்கூடாது சொன்னாங்க. அந்த ப்ராப்ளம் புக்கில் இல்லை. அந்த கான்செப்டுவல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம், பட் ஆஸ் இட் இஸ் இருக்கக்கூடாது. ஆட் இஸ் இல்லையே. சாட்டர்டே கிளாஸ் இருக்கா உங்களுக்கு?
யூனிஃபார்ம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்ல. லா எதுவும் கம்ப்ளீட் பண்ணலையா லா? மேபி இருக்கலாம். சண்டே இன்ஃபார்ம் பண்ணல. ஓகேம்மா. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபாலோ பண்ணலையா? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நோ, கிளாஸ்க்கு வரீங்க இல்லையா? வில் அப்டேட்ண்ணா ஃபாலோ பண்ண. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போகணும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காலம். இதே ஒரு புக்கா என்ன தான் பெண்டிங்க? அது வர இருக்காது, இருக்காது. காசு அடுக்கல இருக்காது, இருக்காது. போட்டாங்க ஐடி போடல, ஸ்பேஸ் வச்சுருக்காங்க. இதே சம்திங் என் சைடில் மிஸ்டேக் ஆகி போயிடுச்சு, டிலே ஆயிடுச்சு. இட் இஸ் மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. சொல்லுங்க. கரெக்ட் கரெக்ட். ப்ரொவிஷனல் அசஸ்மெண்ட் 18.3. ஓகே. இன்ட்ரெஸ்ட் 28 ஏஏ. சரி, ப்ரொசீட் பண்ணலாம். That's it. PA became FA completed. Time period 2 months. If not, further 2 months. Commission can extend 3 months. புரியுதாம்மா? Now coming to export. எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொசீஜர் நம்ம பார்ப்போம். எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொசீஜருக்கு நான் கொடுத்த வீடியோ இருக்குல்ல, அது ஒரு டைம் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. எக்ஸ்போர்ட்டு ப்ரொசீஜர். தென் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இஸ் ஆன் மண்டே ஓன்லி. கரெக்டா? மண்டே தானே இருக்கு, மண்டே இல்லையே ஏம்மா? இல்லை, ஏன்னா சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க மெசேஜ் டு அட்ரஸ் இன்டர்மீடியட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட்டாக வருவோம்னு நினைக்கிறேன், தெரியலையம்மா. கேட்டிருந்தாரு சார்,
நான் எனக்கு இன்க்ரிமெண்ட் கொடுத்துக்கங்க சார் சொல்லியிருந்தேன் நான். So you have that refreshment, and by Monday hopefully we're going to complete first half of the session, the export duty, duty drawback, baggage duty, refund of custom duties, and muchalla. Then afternoon I will take the FTP. FTP hardly for me takes 3 and a half hour enough. Anti-dumping duty நான் போட்டேன். duty type of duties நான் போட்டேன். இப்போ போடலாமா? அது இப்போ பண்ணிக்கலாமா? முடிச்சிடலாமா? இல்லை, அது இம்போர்ட் சம்மந்தப்பட்டதுன்னா இம்போர்ட் கிளியர் ஆகிடும். இந்த பாயிண்ட்டு டியூட்டி ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் ஆன் இம்போர்ட்டட் குட்ஸ், பேசிக் கஸ்டம் டியூட்டி, அடிஷ்னல் கஸ்டம் டியூட்டி, நேம்லி ஐஜிஎஸ்டி, இதை பார்த்தோம். காம்பன்சேஷன் செஸ் பார்த்தோம். இஃப் இந்த கேஸ் சேஃப் கார்டு டியூட்டி இருந்தால், ப்ரொடக்ட் டியூட்டி இருந்தால், there are protective duty, safeguard duty, அப்புறமேட்டுக்கு வந்து countervailing duty on the subsidized articles, followed by anti-dumping duty. அது எப்படி கண்டுபிடிச்சு? ரொம்ப ஈஸி, இந்த ஃப்ளோவில் முடிச்சிடலாம். thereby அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் டியூட்டிஸ் சாப்டர் ஆல்சோ கம்ப்ளீட் ஆகிடும். சிம்பிள். இது பாரு, இங்கே இருக்காது. அந்த ஃபேஸ் ஆஃப் இட் யூ கேன் சே டைப்ஸ் ஆஃப் டியூட்டி சாப்டர் நம்ம போகிறோம். போயிட்டு என்ன பார்க்குறோம்? சேஃப்கார்ட் டியூட்டி. நான் ப்ராப்ளம் போடுவேன். இப்போ சேஃப்கார்ட் டியூட்டி இங்கே வாங்க. வாட் டு யூ மீன் பை protective one minute, safeguard duty வரலாம். ஃபர்ஸ்ட் protective duty இங்கே இருக்கு. protecting the industry என்ன தெரியுமா? அது you take textile industry. textile industry பேஜ் நம்பர் அம்மா 647 அம்மா. அதுக்கு முன்னாடி முடிச்சிட்டோம் நம்ம. protective duty ரெஃபர் பண்ணுறோம். வாட் இஸ் அ protective duty here? It stands for if importer importing into India textile products, because of your import, Indian industry, textile industry, if it is in danger, reason you are importing, you bulk cheaper price selling in the market, local made manufactured in India, product will be costlier, your import product will be cheaper, the product will be in danger. Therefore, to protect the industry, government is going to be levy protective duty only upon the recommendation of tariff commission. Presently we won't have protective duty in India. Is clear? Coming to safeguard duty. Yes, safeguard duty can be levied to protect the product within the industry. Meaning what? A product specific, even textile, within the textile industry, cotton, telecotton, linen, these are all products. For example, cotton product within the textile industry in danger because of import, then safeguard will come to protect the product of the industry. You get my point, sir? Such a safeguard duty also be levied only upon the recommendation of the tariff commission. Sometimes they levied this back, sometimes before. Once it is levied, how long it is valid?
For a period of how long valid means it is in force continuously for a period of 4 years from the date of enforce, and it may not go exceed 10 years. Minimum period 4 years may extend to maximum period of 10 years, means for the 6 years. 6 plus 4. Minimum period of it goes for 4 years amma, in force. It can be extended up to maximum 10 years. அது மேலே கிடையாது. எந்த ப்ராடக்ட்லையும் ஆமாம் 4 plus 6 10 years மேக்ஸிமமே இன் ஃபோர்ஸ். இது எதுக்கு சொன்னேன் நான்? ப்ரொடெக்டிங் த ப்ராடக்ட் வித்தின் த இண்டஸ்ட்ரி. It is a product specific. Is clear, bro? Now, அது நீ போ, நான் சொன்னேன் அதை பற்றி. அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ மீ. அஞ்சு ஸ்லைடு எல்லாமே நீ கேட்டா இப்படி நான் சொன்னப்போ நீ கேட்கும். டைம் லிமிட் இருக்கு, நான் சொல்கிறேன். ஆக்சுவலி சேஃப்கார்ட் டியூட்டி எப்படி இது லிவ் பண்ணுவாங்க? இஃப் த கூட்ஸ் ஆர் இம்போர்ட்டட் from developed countries, then only safeguard duty. If the goods are importing from a developing countries, there won't be any safeguard duty. ஆனால் இதை பாருங்க, நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணுற கூட்ஸ் within that product, within the industry from developing countries exceeds 3%, exceed 3% of the total imports from that country. Even from developing country, if it exceeds 3% of import of overall imports, then this duty will be imposed. Even for developing country, generally from developing country no safeguard duty. If the imports from developing country exceeds 3% of the total imports, they will attract a safeguard duty. அது எப்படி நான் பார்க்க வேண்டும் சார்? டோன்ட் வரி, இங்கே பாரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இஸ் தேர். அம்மா ஷாலினி, நீங்கள் கொஞ்சம் படிராஜா எனக்காக. கொஸ்டின் ஹியர். No, 1 minute, wait. We should be straight away read the relevant question. Wait a second. I am lifting from the study material of paper number 19. Your study material. This problem is there. Safeguard duty மேல problems இருக்கு. இது பாருங்க, இந்த ப்ராப்ளம் நான் எதிர்பார்க்குறேன். சேஃப்கார்ட் டியூட்டி பொறுத்த மட்டும் ஐயா,
இது இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, தி கொஸ்டின் கண்ணுக்கு தெரியுதம்மா? இல்லை இல்லை இல்லை, கண்ணு தெரியும். டோன்ட் டேக் ரிஸ்க். புக்கில் இருக்கு இல்லையா? புக்கில் இருக்குது, நான் பார்க்குறேன், அதுதான் சொல்கிறேன். ஐ கம் டு த புக். இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க? சேஃப்கார்ட் டியூட்டி. பேஜ் நம்பர் 648. 648. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? when shall the safeguard duty under rule number under section 8b of the customer cannot be imposed. எந்த situation not impose, that alone Shalini, you read amma answer please. First one, articles originating from a developing country, so long as the share of imports of that article from that country does not exceed 3% of the total imports of that article. Wait, if not exceed 3%, no safeguard duty is a meaning from a developing country. Further, particular article then adu next. Originating from more than one developing country, so long as the aggregate of imports from developing countries, each with less than 3% import share taken together, does not exceed 9% of the imports of that article. Country A, country B, country C, importing countries, importing 2%, 2%, 2%, and 2%. Not exceed 3%. Cumulatively 6%. Not exceed 9%. No safeguard duty. No, sir. From developing country 2% A, developing country B, let us say what we called 2.5%. Okay. Thereafter, from developing country C 2.5%, developed country D 2.9%. If all you compute, cumulatively exceeds 9%. In that case, safeguard duty will apply. Don't worry, I will work out the problems. Individually not exceeding 3%, no safeguard duty from developing country. Cumulatively from developing countries together, not exceed 9%, no safeguard duty. Cumulatively when exceed 9%, safeguard duty will come to picture. How to compute, and I will explain to you. I'll explain. You get my point. You take A, B, C, D, 4 countries, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5. Each individually not exceed 3%, but cumulatively, therefore safeguard will come. Further, point number 3. இப்போ this is point number 3, last point. This is what articles you imported in a free zone and supplying into what unused free trade zone or economic zone, unless the duty is specifically made applicable to them. When specifically made applicable to them, no, just to come across, you import the capital goods EOU unit. After using 3 years, you are selling in India, then duty will come to picture. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் when you import that capital goods, safeguard duty இருக்கு. ஆனால் you are EOU not paid after use of 3 years and you supplying in India, அப்போது safeguard duty வந்துடும். ஏன்னா நீ இம்போர்ட் பண்ண safeguard வந்துச்சு இல்லையா? ஏன்பா, safeguard duty is there when you import being EOU, but you not paid. Why not paid? You are EOU. Use in the EOU purpose for 3 years. And after fulfilling the export, that capital was selling in India. Appo, what duty was prevailed at the time of import, which you not paid, will apply. Is clear? 100% export word சொன்னேன். திருப்பி அங்கேயே போய் நிற்கிறேன். அப்படி கிடையாது. நானே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறேன். நான் எக்ஸ்போர்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் காட்டிட்டேன். I got a license as EOU unit. My state government given a recognition. நான் என்ன பண்ணுறேன், இம்போர்ட் பண்ணுற கூட்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி விற்கிறதுக்காக நான் இருக்கேன். நான் சம்டைம் விற்க முடியாமல் போகுது.
அப்போ லோக்கலில் விற்கலாமா? விற்கலாம். எவ்வளோ விற்கலாம்? எவ்வளோ நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணீங்களோ எஃப்ஓபி வேல்யூ எக்ஸ்போர்ட், அதுலேருந்து 50% லோக்கலில் விற்கலாம். லோக்கல் நான் வித்திட்டால் ஐம் லைபிள் டு டியூட்டி இல்லையா? எந்த டியூட்டி கட்டணும்? பிசிடி. சேஃப் கார்டு டியூட்டி இருந்தால் வென் ஐ வாஸ் இம்போர்ட்டட் அது நான் கட்ட வேண்டும். அது எக்ஸப்ஷன். இட்ஸ் கிளியர். நவ் கம் பேக். 3% கான்செப்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இங்கே வாங்க. ஒன் ப்ராப்ளம் ஐ டேக் அப். இஸ் இட் விசிபிள்? என்ன இது போகுது? இதே நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஐ வில் டேக் ஹியர் ஃப்ரம் ஹியர். காப்பி பண்ண அப்படியே. இது இம்பார்ட்டண்ட்டாமா? நம்ம காப்பி பண்ண வேண்டும்மா? இது வழி இல்லை. நான் காப்பி பண்ணிட்டோமா? சிம்பிள். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் 1லே போடுறேன். ஸ்டெப் 1லே போகும்போது first one problem, Amma. You take this problem. I am not questioning here. I am just explaining. Determine the safeguard duty payable by X Limited under 8B of the customs. X Limited import sodium nitrate from a developing country from 26th February to 25th February 25 for that period 1 year. Both days are inclusive 50 crores. The import of sodium nitrate including developing country 2,500 crores. Safeguard with 30%. Whether your answer is different if the import of sodium nitrate from the developing country 80 crores. இப்போ இதில் உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? Here what you have to understand is your import how much from developing country? Sodium nitrate 2,500 crores. Is clear? Developing country divided by total import எவ்வளோ? ஓகே, அப்போ 50 divided by 2,500. அப்போ எவ்வளோ வரும்? 2%. Not exceeded. So the 30% safeguard not applicable. இல்லை சார், எந்த 80 crores சார் divided by 2,500 crores எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? 3 safeguard வரும். எது மேலே வரும்? வாட் இஸ் யுவர் வேல்யூ ஆஃப் இம்போர்ட்டு? 80 crores. ஆன் 80 crores தி 30% போடுங்க. 24 crores நீங்கள் கட்ட வேண்டும். சேஃப்கார்டு February 24 to 25. இப்போதான் கரெக்டாக பாயிண்ட்க்கு வரீங்க. ஷாலினி, நீங்கள் கேட்டீங்க 200 days என்ன சார் சொல்லி கேட்டீங்களே, 200 days சொல்ல வரோம். இப்போ இது என்ன? இது ஃப்ரம் எப்போ இருந்தது? 26th February 2024 to 25th February 2025. அந்த பீரியட் தானே? கரெக்டாம்மா? அந்த பீரியட்ல February 2024 நான் இம்போர்ட் பண்ணால் எப்படி இந்த பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு இல்லைன்னு சொல்ல முடியும்? இது த்ரூ த ஃபைனான்ஷியல் இயர் இல்லையா? இம்போர்ட்டு ஒரு மாதம் 1 crore 2 crore அப்படி தான் வரும். மொத்தமாக வராது இல்லை ராஜா. மொத்தம் எப்போ தெரியும் எனக்கு? எண்ட் ஆஃப் தட் இயர். தென் ஐ கேம் டு நோ 50 crores out of 20,500 crores from developing countries. You get my point? அந்த ப்ராடக்ட் இம்போர்ட் பண்ணது 50 crores. Total import of that particular, that means developing countries together 2,500 crores. எனக்கு February 24, March 24, April 24 தெரியாது இல்லையா? ஆனால் அந்த ப்ராடக்ட், அந்த ஆர்டிக்கல் சப்ஜெக்ட் டு சேஃப்கார்ட் டியூட்டி. அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? கஸ்டமர் பாயிண்ட் வில் லெவி த ப்ரொவிஷனல் டியூட்டி. என்னது? ப்ரொவிஷனல் டியூட்டி.
போயிட்டாங்க. How much is caused here provision duty? Let us say we do not know initially, but we imported totally 50 crores imported. Initially we do not know. அப்போ நான் இம்போர்ட் பண்ணும்போது நான் டியூட்டி கட்டிட்டேன். 50 crores மேலே 30% டியூட்டி, சேஃப்கார்ட் டியூட்டி. அந்த வருஷம் முடிச்ச அப்புறமேட்டுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் கணக்கு பார்க்குறாங்க. டோட்டல் இம்போர்ட்ஸ் சோடியம் நைட்ரேட் 2500 கோடி, ஃப்ரம் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் 50 crores. அப்படி இருந்தால் எவ்வளோ பர்சன்ட் வந்திருக்கு? 2%, நாட் எக்ஸ் 3%. அப்போ தான் அவனுக்கு தெரியுது, ஐயோ நம்ம கட் பண்ணிட்டாமேன்னு. தென் தட் அமௌண்ட் கேன் ஆஸ்க் ஃபார் ரீஃபண்ட். டிபார்ட்மெண்ட் வில் அனௌன்ஸ் டு கிளைம் ரீஃபண்ட். That is called provisional safeguard duty. அது எப்போ அந்த கிரைட்டீரியா எப்போ தெரியும்? ஆமாம், அதனால இனிஷியலி சார்ஜ். சப்போஸ் இன்க்ரீஸ் செகண்ட் பாயிண்ட்ல பாருங்க 80 crores ஆயிடுச்சு, அப்போது 3% மேலே போயிருக்குல்ல. தென் இனிஷியலி வாட் எவர் வி லெவிடு safeguard duty from developing countries, okay, whatever paid will go. Is clear? Safeguard duty in addition to custom duties. Safeguard duty in addition to custom duties. அது தனித்தனி ராஜா. இது இது செப்பரேட் கணக்கு, இது செப்பரேட் கணக்கு. சப்போஸ் நீ மட்டும் இம்போர்ட் பண்ணிருக்க 50 crores ஃப்ரம் டெவலப்பிங் கண்ட்ரி, டியூட்டி கட்டிங்க. நீங்கள் எவ்வளோ இம்போர்ட் பண்ணீங்க? 50 crores தான். அவள் எவ்வளோ இம்போர்ட் பண்ண? 30 crores. புரியுதா? உங்கள் 2 பேர் மேலே சேஃப் டியூட்டி வந்துச்சு. இயர் எண்டிங்கில் எவ்வளோ மொத்தமாக சேர்த்து பார்க்கும்போது 80 crores, மோர் தென் 3%. நீங்கள் 2 பேர் கஸ்டம் சேஃப் டியூட்டி கட்டிட்டீங்க, அவ்வளோ முடிஞ்சு போச்சு மாட்டேன். நீ ஒருத்தர் வர மாட்டேங்களே. இங்கே இம்போர்ட்டர்ஸ் இம்போர்ட்டிங் தட் ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ். மொத்தமாக எவ்வளோ இம்போர்ட்டு? 80 crores. யார் யார்? ஏ இம்போர்ட்டர், பி இம்போர்ட்டர். ஏ எவ்வளோ இம்போர்ட் பண்ணார் ஃப்ரம் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸு? 50 crores. பி எவ்வளோ இம்போர்ட் பண்ணார் ஃப்ரம் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸு? 30 crores. டோட்டல் இம்போர்ட் எவ்வளோ ஆயிடுச்சு அந்த வருஷத்தில்? 80 crores ஃப்ரம் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ். ஓவரால் இம்போர்ட் வித் டெவலப்டு கண்ட்ரி, டெவலப்பிங் அண்ட் டெவலப்டு மொத்தமே 2500 கோடி. பர்சன்டேஜ் மோர் தென் 3%. அப்போ சேஃப்கார்ட் டியூட்டி அப்ளிகபிள் உண்டு ஃப்ரம் தி டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ். இம்போர்ட் பண்ண ஏக்கு அண்ட் பிக்கு ஆல்ரெடி தே பெய்டு. ஏன்னா சொல்கிற பாரு, இங்கே யார் இம்போர்ட் பண்ணுறது? இது அவர் 50 கோடி தான் இம்போர்ட் பண்ணார். அவர் மட்டுமே இருக்கார், வேறு எதுவுமே இல்லை யாருமே. அப்போ 50 கோடி 2500 கோடி எவ்வளோ? 93%. அவர் சேவ் போய் கட்ட தேவையில்லை, ஆனால் கட்டியிருக்காரு. ஆஸ்க் ஃபார் ரீஃபண்ட். ப்ரொவிஷனலாக கட்டிட்டாரு, கட்ட தேவையில்லை. யார் பண்ணுறாங்க? அப்போ கட்டணும் திருப்பி. எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் பண்ண வருது இங்கே? ஓகே பண்ணிட்டோம் அந்த வருஷத்துல. அப்போ எவ்வளோ மொத்தம் இம்போர்ட்டு? நாட்டு 50 கோடி 80 கோடி. ஆமாம், 50 கோடி இம்போர்ட் பண்ணும்போது சேஃப்கார்ட் டியூட்டி கட்டு. மொத்தம் 30 கோடி இம்போர்ட் பண்ணும்போது அப்போ சேஃப்கார்ட் டியூட்டி கட்டு. நவ் ஓவராலி கேம் டு நோ 80 crores, மோர் தென் 3%. நீ கட்டிங் ஆடி ஓகே டாடா பாபாய். 1 minute கிளாரிட்டி பர்பஸ்க்கு நான் வர்றேன். இப்போ இட் இஸ் இன் அடிஷன் டு. இப்போ இது பார்த்து திரும்ப உனக்கு இது பாரு. எக்ஸாம்பிள் 2. எக்ஸாம்பிள் தெரியுதா? இது உங்களுக்கு கணக்கு நான் ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்க்குறேன்.
ட்ரை பண்ணுறேன். ஐ வில் இன்க்ரீஸ் த ஃபாண்ட். எக்ஸாம்பிள் 2. Determine the safeguard duty payable by X Limited, Y Limited, Z Limited, and A Limited under the 8B safeguard duty. Import of sodium nitrate from this date to this date, both inclusive. Importer யாரு? X Limited. From where they imported, country of import, developing country. எவ்வளவு import பண்ணாரு? 70 crores. Y Limited, developing country, எவ்வளவு import பண்ணாரு? 72 crore. Thereafter, இவ்வளவு இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்காரு. Z Limited from developing country 52 crores. You get my point? இங்கே 70, இங்கே 72, இங்கே 52. From A Limited from developing country எவ்வளோ? 50. Now others developed country எவ்வளோ? 2256. மொத்தமே எவ்வளோ? 250. இப்போ நீ பார்க்கும்போது ஐயா this divided by 25, 2.8. இங்கே வரும்போது 2.88. இங்கே வரும்போது 2.08. இங்கே வரும்போது 2%. இப்போ ஆல் தி 4 பேருமே X, Y, Z, A from developing countries. Cumulative value 9.76. Individually இங்கே ஒரு மொத்தமாக இது என்ன வருதம்மா? X 2.8 கரெக்ட் செக் பண்ணுங்க. இதே 72 lakhs 72 crores divided by 2500 crores 2.88. None of them is X. See, if any one of the developing country importer 3% மேலே போயிடுச்சுன்னா அவர் தனியாக ஏற்றிட்டு safeguard duty. From developed countries, irrespective of the percentage, safeguard duty இருந்தால் for the given product. Developing country இருந்து வரும்போது இண்டிவிஜுவலாக நீ பாரு 3% எக்ஸிட் ஆகலை, ஆனால் ஓவராலாக 9% எக்ஸிட் ஆச்சு. அப்போது சேஃப்கார்டு டியூட்டி இங்கே 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 வரும், 4 பேருக்கு வரும். That is what I here referred by saying that. இங்கே வா, இந்த ப்ராப்ளம் இல்லை, இந்த பாரு எவ்வளோ வந்து பர்சன்டேஜ் வைஸ், இது எவ்வளோ வந்து பர்சன்டேஜ் வந்து சொல்லு ராஜா? 9.76 எக்ஸீடட் 9%. அப்போது எல்லாருக்கும் சேஃப்கார்டு டியூட்டி 30% கட்டணும். இஸ் கிளியரா? அப்படி நீங்கள் கட்டிட்டு end of the year came to know that it is not required to pay, ask for refund. அந்த மாதிரி டியூட்டி நீ கட்டுறது provisional safeguard duty. First provisional safeguard duty. If it is exceed 3% or cumulative 9%, whatever paid only. If not exceed the limit, from developing countries importers can ask for refund. Refund வராதுமே. Coming to your point, Shalini, if paid initially under provisional safeguard duty, அந்த மாதிரி ஒரு provisional safeguard கட்டணும்னா the department should notify to pay provisional safeguard duty. Such a provisional safeguard duty, how long is valid? For a period of 200 days validity. Is clear? நீ கேட்டிய 200 days என்ன சார்னு? Provisional safeguard duty time period. இது இப்போ clear ஆயிடுச்சா? Can I go back? Even 1% நீங்கள் இப்போ பண்ணாலும் டியூட்டி கட்டணும், சேஃப்கார்ட் டியூட்டி. இஸ் கிளியரா? Now you refer now somewhere here
ப்ரொவிஷனல் சேஃப்கார்டு படி ராஜா. ஷாலினி நீ படியம்மா. Making the determination under subsection 1 of section 8B impose a provisional safeguard duty under this subsection on the basis of a preliminary determination that increased imports have caused or threatened to cause serious injury to a domestic industry. Provided that on final determination, the central government is of opinion that increased imports have not caused or threatened to cause serious injury to a domestic industry, shall refund the duties of provided further that 200 days from the date on which 200 days வந்துச்சா? அதான் அது. இஸ் கிளியரா? ப்ரொவிஷனல் சேஃப்கார்டு டியூட்டி நீங்கள் கட்டணுமோ கட்டக்கூடாது இப்போ தெரியாது எனக்கு. ஆனால் நீ கட்டிட்டு போ ஃபஸ்ட்டு. நீ சொல்லிட்டு கட்டுற டியூட்டி ப்ரொவிஷனல் சேஃப்கார்டு டியூட்டி. அந்த மாதிரி ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஹவு லாங் வேலிடு? 200 days from the date of imposition of safeguard duty. என்ன அப்போது அந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் வந்து கட்டிக்கிங்க. அதுக்குள்ளே நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு நாட் எக்ஸீட் 3% ரீஃபண்ட் வாங்கிக்கோங்க. இல்லை நாட் லைக் தட். டிபார்ட்மெண்ட் நெவர் கோயிங் டு சே. தே வில் எக்ஸ்டெண்ட் த டைம் பீரியட் ஃபர்தர். சம் கேஸ் நம்ம கரோனா இருக்கு, என்ன பண்ண முடியும்? 200 days பண்ண முடியுமா? எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்கு? அப்நார்மல் கேசஸ் எக்ஸப்ஷனல். 200 days இஸ் வேலிட். அது வாட் ஐ செட் ஹியர். சேஃப்கார்ட் டியூட்டி இங்கே பார்த்தீங்களா? நீங்கள் மேலே அதே பேர் பார்த்தீங்களா? எங்கே பார்த்து எங்கே இருக்குது? 200 days சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு. தேர்ட் பேராண்ணா? தேர்ட் லைன் படிமா. சேஃப்கார்ட் டியூட்டி இம்போஸ். அந்த மாதிரி உங்கள்கிட்ட டியூட்டி வாங்குறது ப்ரொவிஷனல்லி இஸ் ஃபார் 200 days இருக்கும். அதுக்குள்ளே நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு. அது கவர்மெண்ட் சொல்கிறது. பண்ண முடியல எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட். வாங்கினது வாங்கவும் சொல்ல மாட்டான். யூ கெட் மை பாயிண்ட். தேர் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் டேட்ஸ் ராஜா. நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா சும்மா ப்ரொவிஷன் பார்க்குறோம், நோட்டிஃபிகேஷன் பார்க்கல. இப்போ பாருங்கள், இந்த டேட்லேருந்து இந்த டேட்குள்ளே நீ இம்போர்ட் பண்ணியிருந்தால் ஃப்ரம் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ். இப்போ நீங்கள் சொல்லலாம் டெவலப்பிங் கண்ட்ரி எப்படி சார் நான் பார்க்கணும்? டெவலப்பிங் கண்ட்ரி என்ன டெவலப்பிங் கண்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கும். நான் சொல்ல டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் சொல்லிட்டு இது பாரு, சைனா டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் நான் சொல்ல முடியுமா? நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கும். நோட்டிஃபிகேஷனில் சைனா இஸ் அ டெவலப்பிங் கண்ட்ரி சொல்லியிருந்தா நோட்டிஃபிகேஷனில் அது டெவலப்பிங் கண்ட்ரி. யூ கெட் மை பாயிண்ட். துபாய் டெவலப்பிங் கண்ட்ரி சொல்ல முடியுமா? இஃப் அதில் சொல்லியிருந்தா நோட்டிஃபிகேஷன் டெவலப்பிங் கண்ட்ரி. நான் டிக்ளேர் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி இம்போஸ் த ப்ரொவிஷனல் சேஃப்கார்டு டியூட்டி நான் கட்டி தான் ஆகணும். இஃப் வி ஃபைனலைஸ் இன் 200 days நான் பார்த்துக்கிறேன், நான் உங்களுக்கு பண்ணித்தரேன், நீ கவலைப்படாது. ஆனால் யார் சொல்கிறாங்க? டிபார்ட்மெண்ட். யூ கெட் மை பாயிண்ட். such a notification issued to impose safeguard duty, how long is valid? For 4 years. Can be maximum extended up to 10 years. Is clear? அது திருப்பி தானே டிபார்ட்மெண்ட் கட் ஆஃப் பண்ணுவோம். அந்த ரேட்டில் உங்கள் 200 daysக்கு என்ன யாராவது கொடுத்துருக்கோம், அந்த கட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அன்றைக்கி பார்ப்பான் இம்போர்ட்ஸ், டோட்டல் இம்போர்ட்ஸ் த ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் அண்ட் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் டூரிங் த பீரியட் ஆஃப் 200 days அண்ட் பர்சன்டேஜ் எக்ஸிட் 3% கட்டது போ, இல்லை 2% தான் கட்டிருக்காங்க, cumulatively only 6% ஃப்ரம் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ். யாராவது இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்களோ அந்த கண்ட்ரிலேருந்து டியூட்டி கட்டிருக்காங்க இல்லையா, வில் ஆஸ்க் ஃபார் ரீஃபண்ட். ரீஃபண்ட் கொடுத்துருவான். டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லுவான், நோட்டிஃபை பண்ணுவான். தென் யூ ஹேவ் டு see and apply the refund.
total period to levy the safeguard duty for 4 years இருக்குமா, not even 1 year also. புரியுதா? in force for 4 years. அது அப்படியே திருப்பி 4 years எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம், ஃபர்தர் 2 years எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ 4 years + 4 years + 2 years டோட்டலி 10 years பண்ணலாம். இதில் சேஃப்கார்ட் டியூட்டி லெவிட் ஆன் ப்ரொவிஷனல் பேசிஸ் யாருக்கு பண்ணுவான்? ஓன்லி ஃபார் டெவலப்பிங் கண்ட்ரின்னு இம்ப்ரூவ் பண்ண இம்போர்ட்டர் மட்டும்தான். இஃப் யூ இம்போர்ட்டிங் ஃப்ரம் டெவலப்டு கண்ட்ரி, நோ ப்ரொவிஷனல் சேஃப்கார்ட் டியூட்டி, டைரக்ட்லி பே டியூட்டி. முடிஞ்சிச்சா? அந்த 200 daysக்குள்ள இம்போர்ட்ஸ் ஃப்ரம் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் compare with the total imports of that particular product in that period, not exceeding 3% refund எடுத்துக்கோ. இஸ் கிளியரா? அந்த மாதிரி போயிடும். தட்ஸ் இட். டிபார்ட்மெண்ட் நோட்டிஃபை பண்ணுவாமா, எனக்கு தெரியாது ராஜா. அது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே சேஃப்கார்ட் டியூட்டி வராது. only when you import the products, you import the product which is going to cause injury to my domestic product of the industry, within that industry, then they will levy the safeguard duty. Is it clear? If safeguard duty is there, basic custom duty is there. You get my point? My IGST will be computed after computation of the BCD, social welfare charge and safeguard duty. After that only I will compute IGST and total value. Is it clear? கம்மியாக தான் இருக்கும். பட் ஓவரால் ஷேர் 9% வந்து எனக்கு யாரும் உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்தோம். டிபார்ட்மெண்ட் இடம் இருக்குல்ல, சிஸ்டம் இருக்குல்ல. கட்டணும், கட்ட வேண்டியது கட்டிதான் ஆகணும் ப்ரொவிஷனலி. நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கட்டிங்க எடுத்துக்கோங்க ரீஃபண்ட் சொல்லுவான், டிபார்ட்மெண்ட் நோட்டிஃபை பண்ணுவான். எதை ஐயா, இது சேஃப்கார்ட் டியூட்டி மட்டுமே நான் சொல்கிறேன், ஐஜிஎஸ்டி பற்றி சொல்லவே இல்லை நான். ஓன்லி சேஃப்கார்டு மட்டுமே நீ கிளைம் பண்ணலாம், அது பண்ண முடியும். அவளை எதுக்கு சார்? இப்போ நான் வந்து ஜிஎஸ்டியில் பாருங்கள், இன்புட் டேக்ஸ்க்கு நான் எக்ஸ்ட்ரா ஏற்றிட்டேன். நவ் நோ கிரெடிட், ஐ ஹேவ் டு பே த அமௌண்ட்டை வித் இன்ட்ரெஸ்ட்டு. நான் பேமெண்ட் பண்ணிட்டேன், இன்ட்ரெஸ்ட்டோட பேமெண்ட் பண்ணிட்டேன், டேக்ஸு பேமெண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட். லேட்டர் ஆன் ஐ எம் எலிஜிபிள் டு ஹேவ் ஐடிசி, ஐ எம் எலிஜிபிள் டு கிளைம் ரீஃபண்டு. எதை ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ண முடியும்? நான் அதுக்கு டேக்ஸ் தான் ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ண முடியும். இன்ட்ரெஸ்ட் வாட் ஐ பேட் ஐ கேன் கிளைம் ரீஃபண்ட். கெட் மை பாயிண்ட். யுவர் மணி I withhold, for which I am paying the interest. Later on, what money I withhold, not required to pay you, I want to claim back. I can claim only that only. I can claim the interest also thereon. புரியுதா? You get the point? 180 daysக்குள்ள நான் பேமெண்ட் பண்ணணும் to my supplier. If not paid, I have to reverse the credit. Clear? If not reverse பண்ணல, அப்போ I have to reverse with the interest. Is clear? Later on I pay the amount to my supplier. Can I reveal ITC? ITC only can reveal. That interest what I paid to you, I can't reveal. Like that, this also. அந்த மாதிரி ப்ரொவிஷன்ஸ் இருந்தால் நான் சொல்லுவேன். I have not come across the provisions. Now come back. Anti-dumping, countervailing duty and subsidy articles என்னன்னா, apart from this, China government says, hey exporter, you export to India, $10,000, you export for $1,000. Sir, $9,000 are loss for sir. Don't worry man, that shortfall I will subsidize you. And யார் சொல்கிறான்? Republic of China, to exporter of China. Thereby the goods coming to India. Countervailing duty on the subsidized articles. Upper government will levy the duty. That duty is equal to the subsidized amount.
Is clear? Coming to anti-dumping duty. Anti-dumping duty, anti-dumping duty is equal to, see, anti-dumping duty when will come, no? If country called China says, buy one, take 20 free. Idanappa, buy one, get one free in paathirukom. Buy one, get 20 free. And the money goods are coming to India. India is dumping it to dump the goods. Government of India will take serious note of it. Will levy anti-dumping duty against the country. And the importer, whatever may be import from the country called Republic of China, anti-dumping duty. And the anti-dumping duty percentage irukade. புரிஞ்சுக்கோங்க. Difference between market value of the goods less landed value. இப்போ லேண்ட் வேல்யூ எவ்வளோ? நீ வந்து 100 ரூபா பொருள் 10 ரூபா வாங்கிட்டியா? ஓகே, 10 ரூபா மேலே கஸ்டம் டியூட்டி எவ்வளோ? 12 rupees மீன்ஸ் 1.2 rupees மொத்தமே 11 rupees 20 paise. மார்க்கெட் வேல்யூ எவ்வளோ? 100 rupees. டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ பார்க்கணும்? 88 rupees 80 paise. அது ஈக்குவல் டு anti-dumping duty. Not in terms of a percentage. We'll have a problem on this. Anti-dumping duty மேலே ஒரு ப்ராப்ளம் போடுவோமே, போடலாமா? With that we close the class today. With that we close the class today and your point will get clear. Import fully cover பண்ண ஆகிடும் இல்லையாம்மா? Import clear for home consumption, warehousing, அப்புறமேட்டுக்கு என்ன பார்த்தோம்? Product assessment, types of duties. Types of duties, finally I am preferring what? Anti-dumping duty computation is as follows. Very easy anti-dumping duty. இது பாரு, it is your workbook page number 373. ஆமாம், பேஜ் நம்பர் 373 ராஜா. பிரவீன் நீ படிமா, எனக்கு குரல் போயிடுச்சு ராஜா, கொஞ்சம் படிற எனக்காக. என்ன பேஜ் நம்பர்? பேஜ் நம்பர் வந்து 373. ஓகேம்மா, படி ராஜா. Covered by notification issued by the central government under Section 90 of the Customs Tariff Act 1970. Following particulars are made available. CIF value of consignment $25,000. Quantity imported 500 kg. Exchange rate applicable. 6 rupees is equal to $1. Basic customs duty 12%. Social welfare surcharge 10% is applicable. As per the notification, the anti-dumping duty will be equal to the difference between the cost of commodity calculated at $17 per kg and the landed value of the commodity as it is. Apply the liability on account of normal duties, cess, and the anti-dumping. Assess that only a basic customs duty and social welfare surcharge at 12% is also applicable. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நார்மலாக போவோம். நார்மல் அசஸ்மெண்ட் எஃப்ஓபி இது சிஎஃப் வேல்யூ வேறு கொடுத்துருக்காங்க $2,500. இஸ் கிளியர்? $25,000. அது என்ன ரெடிஷன் ரேட்டுமா? 60. அப்போ எவ்வளோ வேணும் ராஜா? 3 lakhs, 15 lakhs. 15 lakhs மேலே பிசிடி எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? 12%. 12% அது 1,80,000. அப்புறம் 10% ஆஃப் சர்ச் 18,000. லேண்ட் வேல்யூ 20, 16 lakhs 98,000 is the land value. What is the market value? Here they said how many units are imported?
70 rupees per kg into how many kgs imported? 500 kgs into the Indian rupees per dollar 60 rupees, correct? Exchange rate amma, how much comes market value? 21 lakhs market value worth of the goods you import for a upper difference level 4 lakh 4,02,000 is anti-dumping duty. So now inga vaanga 16 lakhs 98,000 plus anti-dumping duty 4,02,000 total value for the purpose of custom duty IGST purpose evalo 21 lakhs. So 21 lakhs is what the value for IGST. So IGST what it given 12% on 21 lakhs 2,52,000. So 2,52,000 is the value of a IGST. Total duty அப்போ எவ்வளோ கட்டுறீங்க நீங்கள்? Total duty சொல்லுங்க. Total duty 18 1,80 1,80 எவ்வளோமா 8,52,000. In that anti-dumping duty how much? 4,02,000. Is clear, my dear friends? As simple as that. 4,02,000 IGST 2,52,000. That's what you got it 2,52,000. With this, import of goods, assessment, valuation, type of duties, warehoused goods, goods cleared from warehouse by payment of duty, and interest computation, provisional assessment, short paid or excess paid. Excess paid, we did the problem or not did it? We can claim refund cash. Tomorrow when I am going to take up a refund chapter, that time I will take up provisional assessment, PA become FA with excess payment, can ask for refund. Is clear? We will do it. For import point of view, clear. Now what is the topics are there for customers can speak on the fingertips? One is export procedure you பார்க்குறீங்க, அது followed by I will compute the duty drawback, I compute the refund of export duties, refund of export duty, refund export பண்ணா refund claim பண்ணுறதுக்கு what is the procedure, how to claim refund, thereafter baggage duty. தெரியுதுன்னா இருக்கு duty drawback அப்புறம் export duties on which refund chapter அப்புறமேட்டுக்கு baggage. 1 or 2 miscellaneous chapters இருக்கு, definitions நீ பார்த்துக்கோங்க, definitions நான் பார்க்க வேண்டாம். Customs tariff act classification நம்ம ஆயிட்டு தெரியுமே. இப்போ if I say I am a HP Hewlett Packard, import the laptop, preload software, is clear? Composite supplier, mixed supplier, composite supply, principal supply, hardware or software? Huh? Hardware. Which is I told in the GST law, by taking the customs law, Hewlett Packard India Sales Private Limited of Supreme Court of India judgment. So again repetition ஆயிடும் அது. The composite supply, mixed supply concept what I explained to you here there is drawn the attention from the customs tariff act, classification of the goods. Is clear? So we have 4 topics amma. Refund, export procedure பார்த்துட்டு வரீங்க, சாலினி baggage அப்புறம் duty drawback. After exams already cover ஆயிடும் அதில். Thereafter what? Foreign trade policy. 4 chapter நான் cover பண்ண போகிறேன். Refund, duty drawback, baggage duty and FTP. 4மே 4க்கு நம்ம முடிக்க ட்ரை பண்ணுவோம். Monday 4க்கு Monday. Is clear? See you on Monday. Thank you.